asalaamaaleykum askan bi ñun la waat campé jàmbaar dellusiwaat tey di waxtaan ak yéen comme di doore fu ñu dee doore all the time mooy di gërëm askan bi campé jàmbaar fu mu nekk nii def nañ over 12 episodes te alhamdulilah lu taxoon ñu jóg ñu ngi see gis suñ boppa ba pare ñu ngi see gis askan bi tamit kontaan neen Gambien yu nekk biir Gambia Gambien su nekk biir diaspora bi ñëpp ñu ngi ñoo encourage waaye tamit ñu ngi ñoo gën a cuxuñ dafa mel ni léegi fu mu nekk nii ku am métti o ku am feebar o ku koo soxla naal am na ay xalaat yoo xalaat ñu ngi ko yónnee si camp bi te loolu mu ngi ñoo wan ne askan bi óolu nañ ñu waaye tamit yaatal nañ nit yi because ñun loolu moo nekkoon intention bi dëgg la dañ dee focus on góor yi because ñun xam nañ ne suñ project bi muy jàmbaar male vitality project dañ believe ne mun nañoo build healthier men te health nit yi dañ dee foog ne wérgu yaram rek la waaye sa health bi si la bokka sa kaatan bi si la bokka sa kalpe bi si la bokka ak sa gom-gom sa spiritual nature bi yëpp si health la bokka as well tey nag moom man dama bëggoon a dooree si benn quote boo xam ne bala maa gaay ñu nuyu wante sax Martin Luther King ñu bari dañ dee dégga turam moom soo déggee ñu ne civil rights era bi musoon naa wax ne the ultimate measure of a man is not where he stands in moments of convenience and comfort, but where he stands at times of challenge and controversy. Loolu pour askan bi mooy koo xam ne amoon na time ñun nit ku ñuul ñu nekkoon si biir America soona nañ soona boo xam ne fippu dafa waroon a am waaye da ngaa gis ne léegi saa yu nit dëkk bi su tàngee rek moom lu mu doon wax mooy góor bala ngaa xam fu mu toll du dee nekk su nekkee dara sonalu ko wala mu ngi moytu yéene yi waaye su nekkee am na lu ko jaaxal wala am na lu jaaxal askan bi soo ñun campé bi nag duñ toog di ignore ne ñun xam nañ luy happen si dëkk bi ñëpp gis nañ Gambia lu nekk di happen over the past few days te ñun as part of the society am nañ responsibility pour sànni si kaddu man nag lu ma gom mooy gis nga loo gis in life si digga bi si la life nekk life always happens in the middle dégga la man saa yu nekk lu métti ndawi ni dëkk bi daf ma dee métti cause suma ay rakaleen suma ay mag leen ñeena si ñoom te man si ñoom laa bokka waaye tamit xam naa ne su ñoo xam ne ñun jóg pour liggéey dëkk bi moo tax ñu jóg liggéey dëkk bi suñ dëkk bu ndaw bi mënuñoo antal jaama mu génn fi because dëkk yu bari biir Africa suñ waxantee dëgg ñun am na place suñ society yu bari Gambian si dëgëraaguñ pour amee suñ dëkk bi te yàlla lu ñu musa may mooy jaama because jaama soo ko ñaakee rek danga dee mën a ñaaka sa dëkk bi as well waaye tamit ndawi dëkk bi sona nañ métti bi bari na suy coow bi muy nekk liste buñ war a yónnee jënd ay bagages yoo xam ne youth si xëj na foog nañ ne defee wuñ ko nuñ waree man nu ma toogoon di wax yëpp lu ma njëkk a xalaat mooy léegi teel a wax mooy teel a réccu waaye bu ma toogee wéetoo maa ngi xalaat ne even suñu waxoon ne mu ngi nii kaay jënda loo xam ne mu ngi nekk $100,000 ñaata si ndaw yi dëkk bi ñoo dëgër ba mun a indi $100,000 ne jaay ma lii bugga naa ko man wax bi loolu laa dee xalaatee because wax bi dem na ñëw na yëpp dëkk boo nekk dafa am luwa te man lu may wax nii xëy na ñu bari mënu ñoo understand fan laay waxee man laa siyee ñu bari man as an individual luwa dëkk bi xañ na ma naxari na ma tuutee des mu yaaxaloo xam ne lu ma musa am si àdduna yëpp dama ko dugal ak fas yéene ko pour dëkk bi ma teg ko luwa change ni garab nu mooy mun a duggee si biir dëkk bi tuutee des mu tëj suma business bi ñuy dëkk si liggéey si Innovarex company bi yëpp yëg nañ ko waaye man lu ma leen daan wax mooy yéen xeexal leen ma si biir company bi ngeen toppatoo nit ñoo xam ne dañ leen soxla man xeex bi ngeen bàyyee ma ko man mu nekk si biti parce que man bugguma ëllëg ma amee sa aha te léegi su nekkee mbiri protest su nekkee mbiri politique su nekkee loo xam ne lu métti ndaw yi nit yi dañ ko dee jël commoditize ko su ma xel du dee daal because si ëllëg si dama dee laajte koo xam ne génnoon na yuuxu coytu ndax am na liggéey bu mun a dem pour sutural famille
wala su génnoon dara jot ko mu soxla ndimbal si mbiri wàllum wér gu yaram ndax familleem am nañ kàttan pour ekkati ko ne ko Samba Paate Ibrahima xaaral ñu daw yóbbu la Dakar wala Amérique pour nga dem faju waaye loolu taxut ne ndaw yi lu leen métti waru ñoo gestu pour seetaat ñun ñoo xam ne mag yi dañ ñu dénk dëkk bi naka la ñu mënee saamee dëkk bi parce que suñu waxantee dëgg tamit lu bari lu dee happen si biir dëkk bi mooy saa yuñ joxee nit doole wala ñu jox ko xaalis ndawi dëkk bi dañ den teel a faate so man loolu rek laay wax te tamit civic education dafa important luy civic education ñun Gambia foog naa óorut pour everything rek ñu jóg ne Gambia Pastef xale ndawi dëkk bi jóg nañ man fooguma ne noonu nga dee jagare dëkk si classroom bi la dee dooree sooy jóg nga mun a bugga sa dëkk fonka sa dëkk ba pare ameel sa dëkk bor because dëkk amelut la bor yow yaa ameel bor dëkk ba pare nga jànga dëkk naka laay doxee civic education mooy nga xam ne dëkk bi ñu ko dee taxawal mooy am na judiciary ñoo xam ne ñoom ñooy aatakat yi dëkk bi am na executive bi moo xam ne yéen leen dee sànneel karta ñoom ñu nekk suñ cabinet bi ak suñ président boo xam ne mooy président yi dëkk bi yëpp si la bokka ñun nit yaa ko fa dee teg ba pare mu am legislature bi moo xam ne luwaa dëkk bi ñoom ñoo ko dee binda soo ñun ndaw yi dëgg la suñ lu ñu naxari bari na te am nañ right bi pour mu naxari ñu waaye tamit ñun dañ war a jël responsibility ne kuñ dénk dëkk bi rek ñun ñoo ko fa teg so anything loo xam ne dañ bëgg mu changer nañ door di jàng dëkk nan moo ko doxal because tamit luwaa su taxawee si biir dëkk num naxari luwaa rek moo mën a changer luwaa te ñun ñoo xam ne Gambien leen ñu ngi invest biir Gambia dëkk bi su taakee duñu favor nit yi dinañ soona ba pare ñu bari ñoo xam ne ñoo amee dëkk wàllum place yi dëkk yi dañoo jóg jël say mbokka jël seen mbokka yi jël seen xaalis bàyyi ñu dëkk bi so luwaa moom lu dee taxaw la man foofu rek laa bugg a dooree pour nit yi mën a xam ne teel a wax teel a réccu wante dëkk amee wut ñu bor ñun ñoo amee bor dëkk bi soo dëgg la dañ war a déglu ndawi dëkk bi lu leen métti waaye man tamit lu ma dee gën a fonkal ñooy ñoo xam ne ñu ngi dimbale ndawi dëkk yi pour ñu ut liggéey te tey waxtaan bi yëpp si loolu la ñoo dooree because am nañ perceptions yoo xam ne ñun góori Gambien yi fulaluñ suñ liggéey comme ñeneen dëkk yi waaye ma dooreen tamit parce que am na ñu fi nekk te man lu may wax nii bëgguma ñëpp ñu ànd si man lii laa gom te lu ma gom mooy man noonu laa dee dundee waaye am na booy yi fi nekk campé bi naa bàyyi gaay yi dooreen bi gaay yi nuyu wante ba pare sànni si ay kaddu tey nuyu wante bi nekkul sa man la paate nii man fii laa jógee lii laa dee def Innovrex naka nga gisee ndawi dëkk bi sur the past few days noo ko gisee nga sànni si ay kaddu am na booy si campagne nag dama leen di dóor daala tey wax bi ñu bari dañ ko daw right waaye tamit it's okay ñoom ñu ngi si biir studio bi soo gisee ma joxanee boor côté bële gaay 23 yi dañ daw ñoom 23 ñu ngi fa gaay dañ daw so dama ko dooree sax si suma waa ji William Greywood Yes. good seeing you again Yeah, thank you very much, Doc. Yeah, come using this opportunity to gërëm everybody that has been watching us over this past months. Man la William and I'm back on the set. Man leena la mundi wan come when all this scenario boom no happen, man I did not understand why come gang again at the protester. Then I later on realized it's just about assets. Yoo xam ne ni comme mooy loolu noonu pour oxyne la ak yooyu noonu but ma xool since dëkk bi buñ ko jël from the former regime up to date things yu happen ak things yu ñooy face ak dëkk bi num change face youth si amul dara luñ si wax ba time bu Adama Barrow di ñëw lifin si la ñoo doga ñëw di aal ne ñun we need these things waral la ñu invite comme noo ko waxee rek comme tey basically sa sotade auction at $5,000 ngeen war a dem di compete ku nekk di ni dina dem bi race bi up to 100,000 or something like ku dee win option loolu laa ni the highest bidder mooy lan moo nekk ku gën a teg xaalis foofu noonu ku gën a teg xaalis moo gën a am lan moo gën a am stand chance pour mu am that property wala that thing boo xam ne ñu ngi ko auction so da ngaa cappa ne ñun most of the Gambian youths comme nu ko dog waaye amul xaalis boobu noonu ñun lu ñooy xalaat naka la ñoo mun a utee am liggéey am comme lu ñooy def mun a jàppale suñu boppa ñu ngi xalaat naka la comme price di wàccee comme price yi commodities yi food price yi ndox
price yi electricity ñu ngi xalaat comme how we can naka la ñu mën a change the economy of the country ñu ngi xalaat way forward waaye comme since bu transition bi amee government bi yëpp ñu ngay gis funds ñu ngi fiy dugga comme mooy loolu mënu ñoo better fit gis neen fi corona toog nañ since 2019 2020 xëy na avec 2021 2022 sax ñeneen ñu bëri nekkul di dem léegi ñeneen ñu bëri government bi xaalis dugga na waaye daf ko distribute ñu bëri ñu ngi toog seen kër amun saako maalo amun yooyu noonu yëpp kat God knows how they survive but da nga gis kenn of these activists wala politicians yoo xam ne ni jóg neen ñu wax affaire yooyu noonu wala nga gis dëkki wala youth si dëkk bi ñu génn pour ñu protest affaire yi loolu noonu nobody lack of job lack of opportunities youth si ñu ngi koo feel but how many of us ñoo génn ñu dem ñu protest about those things none of us ba pare tamit loi comme dafa ko teg soo ñëwee nga lifin nga laajte permit loi bi joxul la ko soo génnee is comme soo xoon su nekkee peaceful protest la nekkaatul peaceful because lan la loi bi joxul la ko so loolu trait la comme léegi anything su escalate business owners yi ak ñu fa nekk yëpp they will run at a loss you understand so yooyu noonu yëpp loi bi dafa protect ñu nekk around ak seen business ak yeneen yi ak seen investment ak ñeneen ak seen property balaa ñooy am ay tolof ak yooyu noonu moo tax loi bi dee xool so you cannot wait to make an impact wala am voice the last minute man loolu make sense si man mënumaa ko understand loolu mënumaa ko digest ba léegi man ma feel like ne end goal bi leerutoon because lii nii suñ ko waroon a door we started from the initial pour ñu because lan la ñu ne democracy government of the people xam nga from the people and with the people comme government bi nit yaa ko moom so léegi lu tax nit bi ñun Gambians yi mënuñoo am baat den dee toog ñuy xool sénégalais anything maçon yi sax den am association tey su dara su leen favor de dañoo génn ñu dem si nguur bi ne leen ñun daal li favor ñun dëkk bi yëpp nguur bi mu xam mu seet naka la mooy def mu saafara leen ñun naada Gambian mi neen toog si kër bi ñu ngunu suñ paree ñu rasu ñu noofi loolu moo tax ñun suñ politicians yi dee am doole because nobody will put them accountable for anything nobody will génn sax yéen saan pour say something pour gars yi at least mun a xam ne ni comme mooy loolu man leen laa dee believe tey nguur bu fi mun a nekka from the living cleaner bu nekka state house ba to the last civil servant ak yeneen Gambian yi nii yëpp suñ jógee ñu ne la mister comme yow lii looy doxalee neexul ñun den la may 24 hours nga génn suñ dëkk bi da ngaa génn peacefully wala comme mister lii dañ ko bëgg nga régler ko 24 hours di nga ko régler bokkuloo si nguur bi yow bokk naa si nguur bi waaye man kenn suma voice du mun a count but do you believe ne bokk nga si nguur bi bokk naa si nguur bi in what way because ñun state bi moo defar government bi state bi moom government bi te ñuy liggéey si government bi yëpp ñu ngi liggéeyal state bi so state bi su xamutee boppam comme no ko waxee civic education soo ko jàngalutee ndaw yi si school bi comme yow yaay state bi lii mooy sa rights lii mooy sa responsibility kooku noonu du mun a contribute naada te kooku noonu dafaa nekk under oppression comme ku ñëw ka foofu noonu rek la mooy lifin dafaa nekk kooku la doole bi nekk si moom so daf ko bàyyi pour mu def everything ñun gis neen all other regime yooyu noonu lam fa dee demee everybody relax ñu bàyyi government bi mu dem so state bi is powerless. So su ma déggee yow looy wax su ma gisee poison bi te ba léegi am waging war against sukkar nga goma nga tiba sukkar bi mënuloo xas sukkar bi no te xasuloo fu mu jógee thank you very much loolu mooy leadership yeah saa ñu waxee government bi fan lañ tibee government bi si nit yi thank you very much so soo bëggee change lu ma tiba nii loo war a change nit yi seen bopp thank you very much te loolu kañ nga ko dee mën a change loolu noonu you started on the grassroots level no but kañ nga dee mën a am control pour change lan kan mooy tiba si lii during the process. Do young people vote? Do they understand why they vote? Thank you very much. That's why I'm saying the civic education before they knew into play. You know your rights and responsibility. Comme yow lan la dëkk bi laajte si yow ak yow lan mooy sa rights and ma ñun suñ ko xoolee sax basically man soo ma waxee what's the first constitution of the country xaw ma first 5 constitution xaw ma léegi average Gambian yu fi nekk how many of us comme mun ne la kóotal 3 or 4 constitution of the Gambia
No, na read in constitution this. Thank you very much. So léegi yow naka nga xamee what's right and what's wrong naka nga xamee looy def. Why you? In fact, How old are you? I'm 30 something. 30 So something. you're above 30. Yeah, man. No, I'm 30 something. Luta my lecture lolo is coming. Yeah. So then them see Yakub, Muni you want. But Yakub, I want you to how old you are because it's context. Thank you. I'm going millennial. Yeah. You're not a Gen Z. Yeah. I'm a Gen Z. He's a Gen Z. Okay. Right? Okay. So there's also a perception, Gen Z, you know, they tell of people why lege that they make a distraction, do they make a focus? Thank you. And I guess we make it in the workforce, Gen Z, you know, they gonna nyaka focus in lege as That's well. true. That's true. Ñun millionaires if neka ni ñun ñoo neka ñu magi, you know, ñun Jibril, Doc. True. Why Gen Z, and I guess ne yëngatu bi yëpp daf dee difficult su nekkee xamuloo fooy dem nga nekk di def nii That's what I'm saying. danga dee nekk di swim in circles waaye xamuloo ne fii destination bii nga bugg a def ba pare soo fa àggee lan ngay def. That's very true. So Yakub, as a young person, so bugitee wax niti how old you are because nga bugg a Khadija. It's okay. Noo ko xalaatee te yow lu sa génn loo nga dem protest I wasn't aware of it to begin with. so dafa teel. Dafa teel. So Dañ distance bi from niti buñ announcé ne dañ bugg a protest lii ak protest bi happening was too soon. It was too soon. How many days? So did people know what the end goal was for the protest? I have no idea. For me, they called me to Montreal I told them I'm busy. But between Lolo and the how you call it, protest, we had them on the same committee. It wasn't more than a week. It was in the same week. Yeah, because and you know, context is the light questions is because I think it's context. Because Montem and Luma Buga make sure we have to be careful for the first thing neka activism. Definitely. Very much. The activism so-called door, Mota Tay T-shirt Muscle, Muhammad Ali. Ali. Activism dang de dore pull arms of purpose. Lan mota nga job. True. Duma dem hehal deka bo hamne. Gomut ne man nit la. So su nekkee boxing ngeen foog ne laa dee def. Dama bay boxing mun ngeen ma tëj. Waaye man duma dem xeexal dëkk boo xam ne nekku duma gisee nit. Xam nga boobu nga laajte ko tey nga laajte ko ëllëg leer na. Leer na la, yeah. Te Xaadim Rasul tamit Cheikh Amadou Bamba jihad of the what? Pen. Jihad of the pen. Because léegi activism nekkul jéngu te de. No. Nan nga mun a changer lu nekk si biir nit yi seen xel bi. te léegi moo tax dañ dee wane jikko xale ak jikko mag te dañ dee wane mag su toogee fu mu dee gis moo gën a sori Sorry, dan xale fu mu ne xale bu taxaw di gis waaye sànni si sa kaddu. Ntemu Yakub Lati. I'm 23, by the way. Yeah. 23 23 lan. so léegi bala nga ñëw 23 dañ ko def. ok léegi mun nañoo def dara waaye dañoo retire Omar S23 léegi suñ ne 23 kan la Yakub 23 bu S 23 years of relationship, 23 the longest serving relationship in Gambia. moom mooy mooy Omar. xam ngeen ne Yakub mooy in over expressed boy Loo tay su siñaan la woon waaye léegi Yakub mooy in over expressed boy su commande ga Suma boy bi Yahoo boy. gaa ne Omar xanaa moom Omar 30 years la am so relationship am bi 23 years. ndax ñu ne yow 7 years yaa ne 7 years nga door affaire si. Ma ne since kindergarten la nga ko Omar mooy real definition of Indian love. door depuis kindergarten la ko door. aja Yakub So basically, ntafula kombe wulla ngata kele fengo mi alon ko malo nga datita nyami na tra fane ya fo ya ko kacha kambe kono but ima fo ka futandi mol fana ya like very few people wala bije mili alon ko ya lo mimbe kereno until after the arrest that was the time far escalator then most people became aware of it. Ndebe bola kala matu momena, it was after the arrest when they were saying okay there's a protest going on. They went for a protest without how do you even call Permit. it? Permit. Imam Yeah, permit also, yeah. without permit. It had a wall. So inate muta wokola le kumona ta finti mo jamana ta lon ka foko okay this and this and this is what's happening. Ka foko okay ya jamela asetol ye wala muta
ya wafi and mo fenfo fenko most of the Gambians so jama bije wulita itata je but ni nyininka mune sindiji e jama bije malo mi sindiji nte binta fala kombe wulla mbita protest la for something mi alonko malo nga adata nyami anu munon gella endgame e lafta munelon naje anu ni along e be muna soto la kodo so ko wente jakal bake fo bi mbesiri jante nyami I am still trying to like cope and understand what's the reason behind it. Yeah, but I mean, you're so because one of them protest Sukur Tamit. Yeah. Muna them police force was in the match protest against Sukur. You have your right. Freedom of speech. I'm going to see when they confuse more. Freedom of speech and freedom of assembly. Yeah. Yep, I'm not right. Why they can tell me that for what processes. Definitely. Right? They man hamnane in the past, I'm not anybody sent first attempt for a protest. Didn't ko approve. While all tahudne mun law protest. Xam nga wax bi ñaari boor la mun loo wax ne bàyyuñ mama protest ak bàyyuñ mama protest tey for ute. I understand. So I think loolu dafa important ñu wax ko because man I'm very sensitive ne nit yi instead of xam nga Gambia focus bi fu mu nekk ne mu ngi nekk si loo xam ne lu tax Yakub waxul. Definitely. Wala ëllëg yow bokkuloo woon si struggle bi. You see, Struggle bi mooy ñàkk opportunity pour xale yi. Yeah. That's the struggle. That's the struggle. Right. Because manama hamdene come all these assets are even though sunko jele ñu jaay ko wala ñu No, but they have it right. Man daal nit ki am waaye léegi next minute bi loolu noonu lan la mooy impact ci Gambian youth si loolu la mooy impact ci average Gambian bi lan mooy impact ci suñu life man loolu noonu laa bëgg a xam daal lan la loolu di impact suñu àdduna. Sugar Njie. Jàmbaar Njaay. Yeah. Comme nu ko gars yi waxee rek ak Yakub nu mu ko waxee man I have no clue about this. But now you do. Yeah, but I think pour man there are a lot more important things to deal with. Yeah, we seems to be centuries behind time, Gambia. Feeding the mating, dunda the mating. I'm not against the protest because we all have different opinions and perspective. Right. And I think all of them have the right to do so. But I think I'm not leneen lu ñu ñor si dëkk bi You have the right to do something with due process. Exactly. Then we gotta make sure mun nga ewu suba dem di fetal nit si mbedda bi ne suma right la. We have to be very dëkk dafa am nu mu dee war a doxee. Right? And I think it's important pour ñu wax nit si ne life is not fair sometimes. Yeah. Life si boppam moo failed. Ñun ñëpp am na lu ñu naxari loo xam ne society danga ko dee build with rules pour nga keep it together. Definitely, yeah. Because so amutee lu dee tie society together, you have chaos and anarchy. Thank you very much. Then ñëpp ñoo dee lose. Right? So you have the right to protest. You have a right to voice your opinion. Concerns, They yeah. also have the right to write in the newspaper every single day. They have a right to go on social media every single day and voice opinions. you very much. Right? And I think essence I of the think the forum. best way is through election, voice your opinion. Election Thank ngay you ñëw. very much. Ko am lu la naxari nga dem vote because most of us duñ dee exercise in voting. ñaata yoon nga vote? Man, more than 3 times or 4. Since I voted Jammeh's era, 2. Musuloo miss election. The people are 18. No. Yow mus nga vote? Yow? Yeah, sure. Yow? Man, miss na some election nak. Yeah. Miss na some. Because sometimes duma de am that feeling pool vote because I'm like hamne comme politician ñuy jéema wax ni yëpp they don't saying anything valuable. Mus nga xalaat nekk politician. Yeah, man, every day, man, I'm like believe man, so I'm here less than 2 years. Less than 2 years. Like, man, transform the Gambia. Trust me. Continue. Hey. Yeah, so we can voice our opinions during election. Ko am lu la naxari boy, gëna sil boy time election you make changes with you. Because that's the most important thing we can do. Why coow bi Waaye xam nga lu ma jaaxal si election su ñëwee doo vote. si yow Pape. Waaw. Ku leen wax ne elections moo dee change dëkk. But léegi yow soo amee lu la naxari si dëkk nga nekk si dëkk bi te election su ñëwee doo bokk su ñuy vote. Naka ngay change problème dëkk. Si la bokk waaye loolu ñaata nekkul. nit a dee vote fii maire sax dee gën a vote. Definitely. Youths. Parce que da ngaa coow yuuxu ni election ñëw nga laaxu sa gox. How are you going to solve the problem? Why what percentage of the population are you? waaye xam naa ne daal youth si daal ñëw 60% of Gambia's population is under 25. Thank you very much. te 66 ñooñu noonu mindset bu gaay am ak awareness bi ak exposure bu gaay am they should think better. Because ñun suñ maire yi suñ yooyu ñoom wariwu de development yi ñun waa thank you very much. fii politicien ku ñëw rek neen bill school neen bill li fi all these things that you want to do it's here already.
so school bi ak yooyu noonu yoo war a def yëpp mu ngi fi late But it's waaye important. amut njëriñ But it's important. you understand school bi nii donc comme yaa ngi woon ni comme school system bi sax amaatut value because mooy loolu comme léegi ñuy gën a fail ñoo ëpp xam nga lu non sax dëkk bi sax moom it xam nga lu dëkk sax xam nga lu sax non xam nga ñaata Gambians ñoo xam ne am nañ xam-xam ñoo bëgg a nekk teacher. very few fii waaye tamit so naka la school system. No. non xam nga man dama ne play waa both dog sides. waaye dog so xool ko Right? fii xaaf bi ñu jànga ñu jànga college yëpp fu leen dee dugal ma laaj ma laaj la dara. teaching lu tax gars yi dañ dee salaire ba po ma laaj la dara. déedéet ma laaj la dara. salaire bi moo po ndax Gambian bi. waaw soo ko ne kaay ma jox la liggéey teacher xeebu ko. xeebut ko de salaire bi moo bon teacher nga koo fay i5K kooku su fayee ren jënd saako maalo lu moo yóbbu kër su mu dem uti taxi dugg si trafic bi ñaata Gambien ñoo fi graduate from UTG ñu ngi dawal taxi si dëkk bi survival of the fittest ma ne loolu nga lu ma la Kee moom mu dugal si léegi fii laa leen wax non léegi xaaral ñu bàyyi Jibril mu ñëw ñu ka den kee moo ñëw. arama pot waa ma point bii nii bàyyil kee moom mu ñëw foofu bàyyil kee moo ñëw foofu lundo bi je ning terima do ba kachaka mba fakay very poor ajibe ma la kata tijin filo to follow in the beginning exactly nañ waxante dëgg plan B. waaw ku am 9 credits 7 credits ñu ne la nga dem def medicine wala nga def nursing ñu jox la scholarship teachers ñu feel nga dem Gambia college baalal leen ma de but loolu lañ naka di def exactly koo xamante ne amul de very good grade mooy dem indi teaching field luñ expect te beneen bi every time dañ ko def buddi wax fii bi de même ma ñëw même koo xamante ne léegi am na dem na RN school nekk na nurse dafa bëgg a am BSc lu tax mu ngi bëgg a place mu ngi bëgg a xaalis mu nekk foofu mu ngi bëgg a demaat di feneen so loolu moo nekk di am si dëkk bi foog ñu solve that in the beginning ñoo xamante ne agriculture dañ bëgg a jàng warinte nekk koo xamante ne rek 3 credits la war a paasut non non waaye soo loo 3 credits pour nekk agriculture. thank you very much non loolu lay wax let me put it this way okay because lu ñu dee wax mooy comme nu ma ko waxoon in the beginning ku am 9 credits moo dee am scholarship right mu dem UTG how about the Gambia college ñaata nit percentage ñoo ne am 9 credit every year. but lu ma wax mooy you are not encouraging No, I'm just that's asking. not even the problem. No, but it's less than 10%. We still have some very educative teachers in the country. The problem is there's no source of motivation. ma laaj la dara. si mooy salary education system bi leen war a decentralize because gis nga ñaari ñi fii si dëkk ñu bàyyi di ko dañ leen war a focus on dooleel. academic teachers soldiers they waaye play non ñu soxla soldiers. non lu ma min dooleel moo nekk déedéet seen wàllum fay laa mi déedéet man understand no xaaral rek ma ñëw dog xam nga lu tax ma wax loolu noonu donc point bi moo nekk ñun suñ education system bi dañ ko war a decentralize waruñoo focus rek Soon, in guys, academics let's start saying the schooling system and Thank you very much. education. No, dafa sorry, waaw, the ute. schooling system tey maa doon xool comme China from kindergarten age soo nekkee si biir skill la gaa dee jànga every day ngay capa ku nekk di def lii nii comme from that age yaa ngi develop something boo xam ne ni yow soo eggee into certain level yow su la neexee sax bul xam ABC yooyu noonu waaye mun nga am métier yaa na sax mun nga am métier ba pare nga productive ba pare nga contribute si biir dëkka la sukkur yaa Papa, na mi la dee sax sukkur. waaye ñun wasa waaye dog Yaa li sa- sabut di donc ñun focus on academics bi rek loolu tax ma doon wax ne comme JJ Rollins bu mu ñëwee Ghana loolu la mu xool mu xam ne comme lii ñun ñu ngi focus on lii waaye lii nii du yóbbu suñu dëkk bi fii ñun dañ need comme all sectors of the dëkk mu nekk di yëngatu tey su nekkee ne comme saa lu mu ko waxee ne agric su nekkee si school bi agric rek nga mun a pass sa school yëpp war ngaa dem university ak collège mu nga jàng agric boobu yaa saan soo léegi keneen carpentry moom la xam noonu comme decentralized tey comme sa doom su demee ba grade 9 war ngaa koo dimbale sax wala grade 6 sax war ngaa koo dimbale pour nga xam daal moom war na moo ko continue in academics wala dafa war a dem into skill kooku noonu su demee by the early age from grade 6 ku war a def evaluation boobu. thank you parents yi teachers yi yëpp parents yi Parents yi la. time boobu noonu Parents time yi boobu ñooy noonu evaluate. parents lu ñoo because évaluer every time yow kooku noonu su ñëwee report card am yi doo xam ne mu ngi jàng na jàngu William man suma problème fii la nag waaw buñ di go on track dama bëgg a Jibril mu ñëw. ok jërë ngeen jëf waxtaan bi rafet na lool te jànge naa si lu bari te kontaan naa out pour joxe suma xalaat man dama gisee du protest bi rek du publication bi rek but not also du auctioning bi ak business bi rek benn bu si nekk si fànn yi de xoole naa ko si beneen perspective pour draw a very large and a comprehensive picture. So first of all dama ko xoolee from a historical perspective te dafa am lu ma si jàngee ma xoolee ko from a political perspective ma jàngee si dara
ma xoolee ko from a legal perspective ma jàngee si dara ma jàngee ko from a social and a moral perspective ma jàngee si dara so gannaaw bi ma xoolee lii nii yëpp ci laa mun a am an opinion about it man I am happy that it happened I don't know what the consequences will be if it is not accidental it is something that is expected of a growing nation for the first that has never been in the history of this country man I want to believe there have been so many in past there have been so many commissions whether it's economic or management or whatsoever I think the earliest one we want to remember was called the Algali Commission, which was instituted by the military to look into the financial dealings and actions of the former regime. At that point in time, during that regime, things like this probably were happening. But who were the people to come out and talk about it? We didn't have the media. We didn't have the youth. We didn't have all those things, those aspects of society that are capable of holding their government accountable. So how many millions and billions have been wasted during the 30 years of that generation? Generational wealth. But it has never been put in the books. That's one. The second one, then we had another regime that was here also for 22 years. And I have to give credit to the people who went on the 1st of December 2016 to say enough is enough. Reading it from that perspective, I didn't see anything different. I saw a government, I saw a nation that is being enlightened and are ready to take only not their political future, but everything about their life into their own hands. Also, Gambia has decided. Exactly. So when I looked at it from this perspective, I'm happy. Because after all, when I looked at from the 2016 December, what happened, I said the people came out and said everything that was happening, which we didn't want, should not happen in the next 5 years or the next 10 years anymore. But it seems that their votes didn't count. 3 years just now. It seems that their voices were not listened to. Okay? So we moved on and we said society grew again. Because this is the first time we are holding an authority before elections. And I think if we are just people that are reflecting on how society moves, we should see it as something that is a necessity. There is no country in this world that has developed, except at some point in time, the people felt that they are part of the government. They should be able to induce their government to do or not to do. For as long as society a good level, they are just being governed, but they are not governing. If you talk about the civil rights, you're talking about these people. When Muhammad Ali was protesting not to go to the Vietnam, he was trying to ring the bells that he is part of the government. In as much as he's just a single boxer that is in the ring, he has the potentials to change the course of history. And all the other, I don't want to use the word revolution because some people, it brings in their mind something like negative. But all the countries that we see today, you're talking about Cuba, you're talking about China today becoming the biggest or the second biggest, they came through a change. And all, if you really intend a society that is transparent, where a government doesn't fear its society, its people, where also a society, the people that trust their government, these are natural causes of human history, and we should expect them at any point in time. It is neither the population nor the government that should fear one another. They should lock horns in horns and walk hand in hand, so that people don't see the institutions of the government as a threat. The government also don't see the will of the people as a threat. Unless if there is a conflict of interest, only then that's the time we see things like this. But when I looked at it from a legal perspective, I said, I think the institution that is mandated to permit or not to permit was right. I don't know where they based it, because the letter that was given out or the memo that was given out didn't quote anything. We all want to learn. If that had been done, I, as a citizen, would have been empowered to know that certain aspect of my constitution says that this institution more okay, so that the next time these people or those people will review that constitution before they come to ask for a permit, and then see if they are not happy with it, they can even send a bill to the National Assembly to let it be changed, so that there is communication and there is enlightenment at the same time. So I respect their decision to not have permitted it. Probably they were acting within the ambits of the law. That's one thing. But I also understand the people who woke up to say that we are demanding something, because they are
from a legal perspective, the right. they were asking for something that is already in their constitution, which the same constitution which gave that institution the right to determine kan moo war a kan la moo jox permit and kan la du war a jox permit. The same constitution boobu noonu moo jox nit ñi tam the right pour ñu jox ñu laaj seen nguur lii ak lii ak lii ak lii dañu si bëgg a leeral. So soo ko xoolee from that perspective again, ñii tam doo leen mën a xoolee in any other way that these people are also acting for a probably I don't know what were their motives because I am not a psycho something like that. Waaye luñ taxaw ne ñu ngi laajte lii ak lii ak lii man from a legal perspective and from a moral perspective ànd naa ak ñoom. But now what happened later? More people went to protest without a permit. Legally loolu kenn du ko sanction. No one would accept that. Because once we begin to act outside the realm of the constitution and the law, we are inviting danger. We don't have a But I also try to look at it from another perspective. What would have been the difference if they were given one? Thank you very much. That's also another. So-called whole item. Would it have killed people? Would it have wasted number of hours you know new traffic with block and jam ak you know yep? Loolu tam dañ ko war a seetaat. Maybe suñu leen joxoon permit, it would have even been something that would have just passed away like that. Can you see comments? For example, loolu laa foog if they were given the chance to march, you protect them, you give them the time within this period, within this frame, within this place, do your march and go home. Maybe delay bu ci am consequence boobu noonu duñ ko si doon jëlee. So léegi now, if you look at all those things, soo ko xoolee, what has it produced? It hasn't de-escalated. So right now there are two things. I don't know who is at fault, but there are two things, both of whom haven't achieved their end goals. If the end goal of the institution that denied the permit was to make sure that there is this escalation, it isn't. There isn't any. If the end goal of the people who are protesting still now, whom I don't still know what their end goal is, but I just know that they want transparency. Speaking from my own perspective, I don't still know what and how will it change things. Maybe there are courses of actions that they are planning future, which I don't know. So Smako Hole, from this perspective, I see that there are so many manke both from the institution and from the people. So, but we now look at it from politically more, at the point where we are right now, we should be very careful with the decisions that we take as institution and also as a nation, especially youth. They are the most important assets of this country. Lu leen a naxari, lu leen a métti, ak li nga xam ne mooy seen problème dafa war a nekk a focus of discussion. 100%. Every day ñun dañ war a waxtaane li nga xam ne mooy li nekk si boppi suñu youth si. Youth in every country, they are a ticking time bomb. Especially in Africa. Képp koo xam ne yaa ngi jiite ab réew te lii sooraale wuloo ko yow yaa ngi gasal sa boppa sa own baameel. sa jafe-jafe. So Lee is important. And the difference is Hejna today to mobilize people is very, very easy. For good. Is it though? No, yeah, because Gambia... Once again, Wow. majority of the population are young. Yes. Majority of the population did not protest. Thank you very much. Because there's also the Gambian element in there. Demal, can do you? Okay. How many time Man, I will say it otherwise. Gis nga mobilization does not only mean physical presence. Yeah, of course. Thank you very much. You see, I believe in psychosocial mobilization. Yes, man, Lolago. Lolagom. Gis nga, when we had this April 10th and 11th demo, Nila started one. Okay. The consequences still now, I was reading every April 10th and 11th, I read those people. Yeah. That's live happen at a consequence you know. Strike me. No, I didn't. This is now let's take on. So it happened. Very. 23 moom xam naa xale la. Yeah, so Malalenda. yow xale nga de. Malalenda. What's in it for the young people? What's in it? For the young people. You see, the protest and London definitely. Right now. Me, I don't see What's in anything. it for the young people? Because I'm the politics in there when they're with him. Muskana Degalo. Politics is all about with him. maanaam. W. non maanaam toj ko. What's in it for me? Yes. My politics. Uh, So what's in it
for the young person? Yow mu nekk youth. Yeah. What's in it for you? Because just in terms of governance politics, politics in life in general comes down to what's in it for me. Thank you very much. Wow, léegi So what's in it for the young people? Is it more jobs? How? Man, this is youth employment. How? What's the pathway to youth employment? Thank you very much. Right? Yes. Is it more educational opportunities? How? Thank you very much. Right? Not even when. What is the pathway? So collectively, I feel like we are in a critical point where we sit between, we have to be responsible enough to understand kadu suñ kilifa yi. Why suñ nekkee si biir néeg yoo xam ne, we feel the pain of the young people. It's a delicate balance. Any Gambian boo xam ne you're about 35 to even 50, ñun ñoo nekk intergenerational generation bi. Meaning dañ war a yóbbu kaddu xal ndaw yi su suñ magi waaye tamit nekk mag si biir xale yi pour leen wax ne comme life is somewhere in the middle foog nga gestu nga xoolee boor bi nga xoolee bii waaye collectively lan mooy suñ collective true north lan lañ bugg a gis ndaw yi dëkk bi what is in it for us su nekkee even release of assets bi I understand right for access to information loolu yëpp and then what. Thank you very much. Man, in that aspect, release of asset, man, we don't have anything there because for man, did not even impact in any of Gambian. No, for some people, not any impact. No. You're ham. For some people, that satisfaction. The goal is not for some people. The goal is for Yeah, why you as a transparency. because What they are looking for transparency. same goal bi no su nekkee ne ñoom seen goal bi rek is for certain group of people make sense but if it is ndaw for the Did it. Why if I understand this correctly, the association was in young people against looting. Young people, man, mean more. Then you want to buy the commoditize the pain of the young people. Man, that's the danger I see. We have a moral responsibility as adults to not see the pain of the youth as something to prostitute. Thank you very much. Because I'm going to make a prostitution of a problem. Moneka yange jai problem bi. Right? Put utsi dara. Lolu lade amal motaman len man I have a moral responsibility. For the way I see empowering youth is not to tell them do that. It's to tell them, okay, yes, I hear your pain, but how do we improve your life where by the time Yakub is 33 years old, munna sotoral bopa, munna fach bumi gache you buddy. But he's aware pull hamne, man suma nyowe or ki pap nyo or kemo nyo wakane Yakub damabuga nga denka masen coin. Yakub na said, yo, langa de fosun coin. Thank you very much. Not kemo sunyo muna ko Yakub $1,000 si mungi ni t-shirt mungi ni then muna ko li lay def Yakub muna ko wa bana apare du gis kemo be 4 years time later. Wow. So because of Landlord ñun man loolu laa déggee ma waat ñun comme Gambia soo xoolee the whole region politician yu ñëw fii nii yëpp they come with the same old algorithm. But at the end of the day ma xam nga du ma dee bëgg ñu laal mbiri politician. xam nga politician is the one job boo xam ne ku nekk am na si droit suñ dëkk bi xam nga loolu kenn aayewuñ kenn nekk politician yow mun ngaa jóg nekk politician yow soo buñ wax loolu right waxal but you loo ko laaj foog mu laal si politicians déedéet xam nga lu tax ma ne bu leen laal si politicians du seen métier. Thank you very much. waa léegi yow politician ñun waaw ñëpp ñu ñëw pour wax ne dañu lead wala dañu di same agenda la ñu waaw yéen lañ jox development di leen defar tali di leen defar fii ne yow change ka déedéet waaye tali development la tamit development is not just because infrastructure wala yeneen yooyu noonu dañu dee nax rek te léegi saa taam ñu ubbi development moo nekk lan la tey Gambia we are independent but we are dependent because lan la we are not food sufficient. So ma laaj la dara on that note pour ñu transition dañ dee wax ne William mu ngi bëgg a jël yëpp déedéet man damaa laajte because xam nga suñ last episode bi right 23 dañ jot benn comment from one of our viewers it's not like I want to agree with the viewer
man xam nga yéen léegi any comment buñ jot dama ko dee jël rek ma sànni ko si biir groupe bi suñ anti bi dafa gis benn si suñ vidéo en ligne yi mu ne right ama read ko ridal ñu ko mu ne ma ne Ismaila Baji talking about eating breakfast. When are you going to talk about the laziness we see around us? Someone goes to high school and says he will not do farm work. What is that? In other African countries, I have seen degree holders pushing carts and selling fruits and vegetables with pride. When will men start joining the women on the farms growing food throughout the year? This will not only reduce food prices, but it will boost family health and nutrition. So going back to Maluma Min Moy's role as being an intergenerational bridge. Magi, fuck ne ndawi deka bi, neka gun sa jambar, follow luñ sen bop ak sen liggéey. Right? Ndawi deka bi, ñu ne magi fonkuñ leen ba pe ñu ngi persi sa loo xam ne pour ñoom la. How do we reconcile that? so Ndax the message góori Gambia message bi lu moo read ndax góori Gambia yi dañ lazy dañ lazy wala dañ prideful pour def yenn liggéey. Mane góori Gambia Omar ñëwal lazy Omar plus ñëwal prideful. Adama ñëw. Then No, lazy. bàyyi Pape ñëw. Uh, Are Gambian men lazy? we are not lazy. Very. I don't buy that idea What's your because provide context? Thank you. lu may wax Get it. Context yi maire bi mooy balaa ku nekkut Gambian di ñëw di jaay fruits and vegetables. Lu tax Gambia. Góori Gambia yi ñoo xam ne amuñ liggéey ñu ngi toog siire nañ koo def nit dañ gis seen boppa. So that's the laziness she's speaking about. Yes. Well, I will respect her concept or opinion towards Gambian men, but man, probably our men are not lazy Why? because And I'm not agreeing with her, by the yeah, way. duñ mën a generalize the fact that ne ndawi Gambians yi ñu ngi si place yu bëri di jaay seen doole di daan doole. For example, soo demee Gambia Ports Authority yëpp Gambians yaa ngi foofu. Waaye dañ dee wane poste nag ngeen mën a dugalante moo tax. Xaaral ma ñëw rek, xaaral ma Ah loolu mooy wax bi de. daaneel. boo yaa ngi daan seen doole because balaa nga wax ne Gambian men are lazy yow la dëkk bi are they providing enough jobs for the men for the youths that's one Who's The responsible? youth can create job xaaral ma for ñëw themselves. fii soo demee si géej boo yaa ngi fa Géej bi. boo yaa ngi Waaye fa booy ëppuñ fa. no xaaral rek nga dem si hôtel si boo yaa ngee daan seen doole nga dem ports boo yaa ngee daan seen doole booy yi ñu ngi si taxi yi di daan seen doole the problem is not that ne ñun dañ lazy the problem moo nekk ne they are not supporting the youth What does support? xaaral ma ñëw booy William, like what does support look like? supporting looks like tey ok dëkk bi mun na neenoo am industrie yoo xam ne ni dafa employ youths Koko ubbi. government bi even if not government sax Wait, bàyyi leen ñu xaaral ma ñëw rek xaaral ma ñëw tey suñ amoon benn fishing industry fii o benn company bu dee defar saabu or something boo xam ne nii Booy yeneen liggéey. booy yaa ngi employ 400 youths Dinañ nangoo liggéey. of course yes Mos ngaa wax ak ñu nekk si construction industry. they are willing to booy dañ over buggal liggéey No, boy, kaay ma la. that's what second li léegi sax compi lu ma laa wax mooy Waaw. fii lazy wuñ opportunity moo amul ma ne. xaaral ma ñëw rek Gambian dafa over tayal. xaaral ma ñëw booy bu ma booy dañ tey booy tayaluñ Xaar leen yow wax joxe nga sa opinion first. xaaral ma daane Déedéet. Waaw léegi. non xaaral William xaaral Land the ku plane. nekk Mu ne moo let me opinion. land landal plane bi. lu may wax mooy balaa nga wax nit dafa lazy fekk yow joxuloo ko loo xam ne ni mun na si yëngatu because fii ñu jeexal high school sax liggéey is not guaranteed waxuma la ñoo xam ne nii ok for exemple tey ñu Waaw xam nga kii lu mu nekk noonu. xaaral ma Xam nga lu ma miin xam nga ma laaj la dara rek. waaw Man su ma déggee nga dee wax léegi. Yaa ngi xaw a reinforce the fact ne góori Gambie dañoo xaar nit defal leen dara. it's not about dafa leen dara sax it's about providing opportunity pour gars yi Déedéet waaye maire bi mu ngi wax ne. Den xam nga lazy. ñaata doomi Gambien ñoo nekk si dex bi di bay fara feñe kerawaan kowur Kombo bi nag. combo bi fii not actually combo bi moo tax ma ne la doo mën a généraliser ñaata ma ñëw rek Gambien su bëri ñu ngi si àll bi doomi Gambien soo xam ne soo amutoon liggéey soo amutoon liggéey sa Amul koñ. pen. Dama laaj ko dara soo amutoon liggéey sa koñ. Di nga jaay fruits. bu baax Amul. waaw ñaata Dang ñu na. fi nekk mécanique Dang ñu na. ñaata Gis Gambien nga man. ñaata Gambien Déglu ma. ñu dégluwante ñaata Gambien ñoo fi nekk kapinte
ñaata Gambians ñoo nekk ay welder man ñoo ëpp hey xaaral ma ñëw boy ñoo ëpp wala dalal déedéet man xam nga lu ma mel ñàkk a jàng déedéet te xam nga lu ma ko bëgg a laaj boy they are not lazy de very lazy. they are not lazy the very thing very is, very. for example waaw mais tey léegi ku graduate benn nit dawa tey tey ñu graduate from GTTI ñooñ after suñ jeexalee fan leen dee dem pour am liggéey ana compagnie si nga wàcce GTTI def sa métier amuloo dara foo koo defee kooku dafa lazy ndax lazy na Baay lazy wu ñun dañ dee gis ñu dee ciyee turuwel leen dee téye ma ak explain level la. ak Boy, yooyu you ñu don't- dox si town bi dañ dee dugal. Xoolal, it's not about ñu dem those si sànce having- ñu dem si sànce ñu employ leen. waaye may leen da nga xool majority bi if you have 100 people graduating from GTTI out of those 100 only 5 So, ñoo Pape, nekk di mu ne- am job ma ne loolu doo mën a wax ne booy dañ lazy dégg kaa ma expliqué. xaaral wala loolu doo mën a wax ne booy dañ lazy pour man amuñ enough opportunities pour ndaw yi liggéey yow if you think that they are lazy fine that's your concept but man I have a different perspective ok I agree with Lazy you Amar ñëwal waaw mooy benn nit na wax de parce que xam nga campagne bi ne ñu dee sànni daal ne ñun duñ dee déglu woon wili man suma wax moo dog de soo dog man balaa maa start dama bëgg ñu dellu baat Waaw. affaire protest bi Ségal ñu déggal ok man dama wax ne well dama wax ne support naa lu gars yi def because of amuñ toon permit but tamit duma wax ne tamit dama ko against 100% because man believe naa ne as a country or as a government ñun what we need is transparency ñun we need to know xamoon nañ ne those assets were seized and then ñu jaay ko it's our responsibility I think as Gambians we know ñaata lañ ko jaayee kuñ ko jaay where we deny transparency of course I think yes at a point But yes at the level at that point ak yooyu. non man damaa laajte rek no yes déggul yes William because of loolu ñoom waruñ toon xaar sax ba ñun gars yi commencé génn di protest ñu ñëw ñu wax ko if it is very clear moom seen responsabilité la buñ ko jaayee xamoon nañ ne yëpp assets si siis nañ ko ñoom buñ jaayee dañu waroon ñëw ñu ne ah jaay nañ lii leen jaay mi ngi nii xaalis baa ngi nii soo ma laajee nag ku waroon a garder process boobu noonu pour mu génn si kooku mu ne according to du ma dégg kooku mu ne bu ko génnee dafaa nekk problème lu tax pour mu nekk I problème don't know te loolu moo nekk problème bi c'est si best boppam moo ci def ñun loolu lañ bëgg Loolu lañ transparency bu ñu wax nekkul nekkul fa and loolu ñun lañ bëgg a ñun loolu lañ bëgg a ma ne it's really hard it's gonna be very difficult doo déglu tey yaa ngi tànga it's gonna be very difficult waaye bu leen nañ it's gonna be very difficult pour ñun suñ amut ñoo xamee ne ne ñoo ñuy lead nekkuñ di ñu won transparency dëkk yi nekk di develop yëpp loolu lañ first establish with their people transparency there's no country that has 100% transparency thank you very much. suñ biir kër yi sax amuñ 100% transparency I'm not calling for 100% transparency. No, I'm not calling for 100% transparency because am na yoo xamee ne it's official level ñun we do not need to know. ma ne People ñu war a xam but dafa am basic things yoo xam ne dog we need to know as Gambians. foon si noonu bëgg si dëkk bi I don't most of know them danga man I don't know loolu laa dafa am yoo xamee ne official level la we do not need to know. Why? Am na yoo xamee ne tey we need to know as Gambians. foon si noonu we don't need to know. Pour toog ñu mun a xam establish ñoo xam ne ok ñun suñ nguur bi is transparent. non waaye pour la information boobu naka lañ koo jëfandikoo Information naka lañ koy jëfandikoo yow tey am na assets wax nañ ne ok man moomoon naa lii related XYZ ak yooyu donc man war naa mun a xam ne ne ok lii ne yow fu ñu ko dugal pour lan pour ñu mun a suñu xel yi mun a daal xam ok what is so the next sa forward? xel dal na tey What is it bu nga xamoo fu ñu ko dugal moon ne jàll nañu ko non mais bu ñuy ma liñ kool ko xaaral rek xaalis yi réew mi moom man I believe ne it's our responsibility Pour ñu xam ñun Gambia tey luñ gën a need sax mooy it's important nit nañ tali waaw but ñun lekk moo nekk suñu waaw léegi loolu lañ war a corona bi bu mu doon dem wala xaalis bu dugga dañoo selloté donc jëlal mic bi loolu laa la wax si soo bëggee eggee another thing loolu dafa nekk another debate right ok so sànnoon sa kaddu si am Gambian men lazy Gambian men man dama wax ne they are not lazy thank you very much my boy suma sun yaay bi lu mu wax moom daf ko business farming and then all the stuff balaa ngaa dem farm ñu provide tools yi am nañ laan bi but amul kenn ku ñu jàmbale donc ñun nekkuñ ne dañ bañ a liggéey saa yi wax na ko fi suñ previous episode buñ waxoon in the outside world ñun farming suñ culture la woon Pape fishing suñ culture la woon ba da nga gis tubaab bi léegi dem nañ ñu gën ñu koo use gën koo defar in a way ne still dañoo dem ñu bay ñu rata seen nag yi ñu process ko ñëw ñu jaayaat ñu ko ñun still ba léegi Omar nekkul ñun de Gambia
ñan ñooy Gambia Omar ñan ñooy Gambia so waaye soo nee ñun yow da nga wax tubaab bi so it's a difference léegi ñan ñooy Gambia ñan ñooy Gambia ñu nekk fii nii lazy donc then lazy table boy Boy, Ara boy, I'm Daniel. gonna rules la ñu def rules. kii lu ma wax is So talking in order, Doc. then la substitution. Ara balaa Omar di Daniel bul ko dog waaw first ñu laaj how is the government contributing towards farming that's one secondly after farming sax pour nga jaay sa loo bay sa is a problem how are you motivating ñun this time mango season xaaral ma ñëw ñun time mango season dog suñ ñaata mango moo day yàqu boo xam ne mënu nañ ko process sa gerte naa ko mën a jaay déglu ma léegi déglu ma wi di xaaral naa la fekk foofu de boy waaye ana do ko yaa moo ëpp wili tey dafa taat ñun dafa am yu bëri time season bi su jotee dañ ko doon use ba mu yaaw waaw parce que one Man xam nga lu ma jaaxal. No, Amath. schooling bi Déedéet déglu leen ma wax leen. man wax Man affaire school déedéet man laa xam nga wait, first of all disclaimer. Man I believe in youth empowerment. thank you very much Right? I live it. thank you very much Waaye tamit perspective ma dee bugg a dégg mooy ask not what the government could do for you but what you could do for the government. Sa wax bi man lu ma te xam nga lu ma du ma dee bugg a nangu because lu tax ñu nekkut Gambian di ñëw di def liggéey yi si biir dëkk bi. thank you very much xaaral ma ñëw loolu moom dog it happens worldwide worldwide loolu fu nekk la tey Gambien bu su demoon America dina fa def liggéey boo xam ne su nekkoon si dëkk no loolu is normal there are certain jobs you cannot do in the country as a citizen Waaye loolu dëgg la waaye boy yi no because of man dama dóor ko la because of man dama enu nga ñaata boy ñoo fi nekk maçon man nga ñaata youth waaye am na affaire bi nekkul di flow de déedéet pap wait order order William time out right William what tax waxaat ba kenn waññe ko da ngaa déglu bari jëlal jox ko pen and paper su ko defee mu bind xalaatam joko woni le rek waaye pap déedéet pap am na lu wax lu am foor lu am doon pap mu ne déedéet pap mu ne waaw dama ko faa pin moom daf ma dee pap mu ne waaw man xam nga dara du ma dee dégga mu ne am na yéen a liggéey Gambien bi du ko mun a def si biir dëkkaam lu tax ngorom mayit ko soo demee si yeneen dëkk yi tey déedéet no xaaral ma waaye explain nekkuñ yeneen dëkka man dama ne tey ok nu ma la déggee Nigerian bi lu moo ñëw gàcce la Nigerian bi lu moo ñëw def si dëkk bi tey Gambien bi su amoon opportunité pour dem outside the world daf ko faa def but fii stigma bi ak psychological distress bi moo la dee aaye lu def loolu taxul booy yi lazy xaaral rek ma daaneel tey booy yi ñu ngay nekk maçon booy yi ñu ngay nekk kapinta booy yi ñu ngay nekk taxi driver booy yi ñu ngi si géej bi di nappa jën di ñëw si marché bi di jaay boo yaa ngi si post authority booy soo demee si hospital bi booy so many Gambians are there si clinique si ñooy fompa ñooy bale ñooy def lu nekk nga dem si restaurant yi xam nga ñaata Gambians ñoo nekk di liggéey si industrie bi xam nga ñaata Gambians ñoo nekk si restaurant xam nga ñaata Gambians ñoo nekk si hotel bi non mais rek it's not about being lazy it's about providing an opportunity for us to grow to elevate and do what is necessary because tey youth si soo waxee 10% are working ñëpp duñ mën a nekk si office yi tey ñëpp mënuñ ta nekk medical personnel ñëpp mënuñ ta nekk banque for instance youth bi dem na GTTI dem na MDI def na projet am jeexal na booy bilal industrie wala nga bil company boo xam ne kii dafa jeexal school bi ñëw dugga fii liggéey waaw soo su ma déggee looy wax yow da nga ne right booy yi lazy wuñ waaye tamit booy yi Gambie they want dignified work. thank you very much Is that correct? Not dignified work. Why dignified? Probably yes, but at least there are certain jobs you can't do. Okay, nañ ñëw si Jibril dañ ñëw left side. Okay. te please bu leen dog seen kii moom Yo, si bàyyi dog council nga of nekkee. elders si la nekk nag. Bàyyi dog bu nga lekkee wuji. Ñu ni moom tey dafa tàng dëgg. topic bu dog laal tey moom yeah Okay, man foog naa lu ma war a wax sax du bari noonu waaye just gonna be comments on what has already been said. Suma bàyyee xel foog naa Ismaila wax na ñaari yoon di wax about commodifying the pains of the youth. That's one aspect of it bi nga xam ne ñu ngi ko dunda all the time. Like populism. Why man, I always look at things from both sides. Yeah, because I don't believe that there is a coin without two sides. The fact that there is a pain of the youth itself and its proliferation is also the first thing we have to look at. Yeah. Why are they vulnerable in the first place? Until we address the causes of the vulnerability in the youth, which some people probably are cashing on or cashing out, Yeah. we are not being very, very objective. Sure. Te lolu moma deluwaat
si sa question bi nga laajte are people lazy moom a lead again to ask question about what do we offer our youths again. Yeah. So gannaaw bi ma ñëwee ñu ñëpp nangu nañ ne now the fact that ñu ngi commodify the predicative situation of the youths mooy ne that is something li nga xam ne dañ ko war a address first. Because fooguma ne kenn xam nga ma nekkan yu xale dama daan déglu Youssou Ndour dafa am benn woyam bi nga xam ne daf ma musuma ko understand bi ma màggee ma ne bëgguma am doom kenn du ko ñee kon naw la kenn fooguma si society fooguma ne there is anyone ki nga xam ne bëgg naa am doom bi nga xam ne kenn du ko xool ñee ko Okay. wala su añee du réer ak yooyu noonu ak yooyu noonu ak yooyu noonu léegi nag su demee nag ba loolu sax su nekkee mun naa am si society sax it's just to be a small percentage. exactly waaye su nekkee nag ñëw na si suñ society bi ñi nga xam ne they are living in this situation they form the bulk of the society then there is something wrong. In that situation man fooguma ne the question should be what should I do for my government, because question government and who to start is like the hen and the egg which is older. Man dama foog ne the government should create first of all the enabling environment pour situation citizen bi take up responsibility. Loolu du feesee now I don't know whether it John F. Kennedy who was saying the responsibility of a citizen is not to ask what does my government do for me, but on the reverse. But that is if everything is established and people are still useless or lazy, then that's the question that comes. But if people are already from start, people are born, you see, life is a race. Some people are born and they have to start immense of our time, energy, just to start at zero. Some people are starting at sub-zero. Those people, you don't expect anything. Those people are fighting to survive. Absolutely. And that is the bulk of the society. These people, their government shouldn't even look at them with an eye of expectation, but rather with an eye of what? Uplifting them out first. And when everything is now balanced, then we can start telling them, definitely list yow, lang nga ñu delloo. Because situation bobu non, you cannot even tax your population. No, you can't. The reason why our tax is not growing because the pyramid is like this. It's too small. So if you cannot tax your society, that's your failure. Anywhere, if your society cannot contribute to you, it is your failure. Man non la ko gisee. So Lord have ma push again to ask, are people lazy? I said no, people are not lazy. There is no one that is born lazy. For example, people who went to the backway syndrome is the single greatest rebuttal and a contradiction against people who say that young people are lazy. Thank you very much. Gisuma fen Ben Mac wala bronkel bi nga xam ne dafa sacrifice life am pour teral këram. The people who nga xam ne ñu fii yëpp di jaay I don't know wanna go waaye fii lañ gis nit ñi nga xam ne ñu ngi paree dee si Sahara bi just to make sure that they make something, they send something back home. Kooku li ko move that energy. Dara nekk fi pour moom. Dara nekk fi kooku dafa lose up. Kooku su amoon some of these things daf ko jël frankly speaking. So that pushes me all to say those are the people who are going. ñu bari si ñoom dañ jànga de. Okay. Exactly. Man, I know a lot of people yi nga xam ne I was even working with them. They left the job and went. I know a lot. I don't want to name departments or institutions. Why there is almost every institution bi nga xam ne there are young people yi nga xam ne dañ fa bàyyi lu ñu fa doon def with them back way. So it is not that people are lazy. It is not that people are not making efforts. It is not that people are not trying. People have used all what they have here, but it's still insufficient. Man, non la ko gisee. And the gis na ñoom that fi ma fi continuer, I will either be in a death trap or in this vicious cycle and things wouldn't change. Because most of the people ñu nga xam ne dañ fi jógee dem Italy lu ñu def, they are working in the farms. They are working in the restaurant. Ba pare ñu ngi sutural seen family. Exactly. ñoo amee families. Exactly. So it is not only that what are the people doing, but what are they getting after that thing? So that also pushes me to another level to address the educational system. So educational system, you know what it was meant for? It was only intended to provide services to the colonial master. Waxoon nañ ko fi. I agree. Loolu moom. Clerks. Or yooyu noonu. Yeah. So there was nothing that was invested in us pour ñu mën a even take up any responsibility. Thank you very much. So what happened at the end of the day mooy loolu moo tax nga dégg Gambian bi dafa great mu ne wàcc na. Time boobu man maa ngi nekk xale suñu amoon ay mbokk yu jógee Sénégal dañ ñu daan ree ñu ne yow naka nga wàcc yow demuloo université demuloo nii ñun dañ daan ree Sénégalais yi suñu mbokki Sénégalais ne da nga jàng ba nga màgget. Because and that is nature of life. Life is jàng is a lifelong process. So imagine the number of brains the Gambia man dama dee toog ma xalaat the number of brains yi nga xam ne Gambia daf ko lose within this period.
Some of them, yange was Nigeria, yange no Ghana. When I went to Gambia High, for the first time, all the people who excelled, there used to be a list of them. And you look at all their names, Furabe College, Cambridge, and all those things. So within a period of about 50 years, Gambia has exported the greatest minds that have ever been created in this country to the outside world without knowledge. And you have minds so you don't. If you go, you find them, all of them are manning high and very, very big posts elsewhere. Of course, that's a responsibility. So you live right now. I think we really need a soul searching to find out what really went wrong. Survival of the fittest. Yes. So I think I think that was all what I wanted to comment on. Very good. Very good. Very good. Introduce yourself. Yes, my name is Yusuf Ajata. I am a university student. Welcome, Yusuf. Studying computer science. Welcome, yeah. Welcome to the campus. Yeah, Jerejef boy. Luma Bugona was regarding like the youth, he said most of it. But there's one thing Sorry that I about feel that. like, no, it's okay. There's one thing I feel like comes to conversation when you bari lunde muntawa. Monica, when you asked about the young people thinking the old people are taking their jobs that they deserve and everything. Come ni dem na nyona. Our biggest issue here, I feel like some things are being done, but Gambians nyon hamuñ accountability. Understand? So danga gis ne if you go to Ministry of Health, Ministry of Agriculture, they are having a lot of projects for noon. I'm telling you this because I've seen it. I've asked Lubari Luga Ame for noon our projects, but we will not know about them or there wouldn't be any accountability. Even protests with them na nyona, they're getting in a list. I believe it is an auction, right? Then we cannot complain because auction auction starts from a very low price. Unfortunately, some of us, how many of us know they read news before Gambia? But would. So today, guys, when they then go on say news, we definitely auction. We cannot say anything. That is our fault as Gambians. So so gisi man suma moro. Mungi read news, then you wana yo danga neka di makma. Yeah, take a look. Lolo mo neka fi. That's the concept. Understand? So if we don't hold our people accountable, whatever they do, it will not work. Kimundo wa about affairi agriculture bi. If you move through the Trans-Gambia from around Brikama, Dembala Basse, it's all land that is not even having anybody. And it's the most fertile part of Thank you very much. Why are we not using it? Why are we not talking about that? We have people that have been farming their whole lives. So they may they'll tell you, well, man, I do farming, the majel half, puruma use for my family, half my jago. But you know what the problem is? There have been initiatives to help these people there. We have been taking funding there, but we are not holding the people who have it accountable. The young people are not lazy. They are trying to go outside of this country to find jobs. You cannot call them lazy. We have a problem of work ethic. You Gambians. Exactly. Especially the men. Yeah, we don't have good work ethics, mom, honestly. Tell me what No, it's very important. laziness and work ethic, what's the difference? I mean, well, basically, company is low like that. Yeah, understand. Like, basically same thing. and then we also have another problem prunion is like we have a superiority complex. Man sumala neka diligale yo. Because you are Gambian, even you're small boss na 9 times out of 10, so there's an age difference in body wood. I'd start comparing myself to you and so more here from def and how can I have a job today man I mean halat you. But if tubab nga wala you are an boy tane hota wax boy suñ boy yu nekk fi ñu nekk di liggéeyal Indian they are being treated like trash boy. Thank you very much. But gars duñ wax but su doon Gambian la time bi yaba amna bu yaga nekkut ne comme ni is lazy de suñ jikoy tamet yaba la yow so ma nekk di util liggéey duma fa def more than 3 months doma util liggéey and then suma toge ma nekk di complain about government bi defut dara but ma gis say mom mi bëgga def dara he has a business but he doesn't know how to go about it. Unfortunately, I was watching a documentary. It was about this billionaire who wanted to show making money is not about luck. But then he went to a new town and nobody knew about him. But there was something that stood out for me. New in Town, they had, I don't know, government be more for or something. They had a whole place
that was just for business development. You come in with your idea, they tell you how to build it, they show you the resources, internet and everything. Fofula am meeting and he worked on those type of things. But we are not asking the right questions and we are not being accountable with people who are doing things. But things are there. New for that. Unfortunately, I don't want to make assumptions. They might be embezzled or whatever, but projects are coming. They are in the government. Ñoo xam ne they are connected are getting rich off of it. But then the wider population doesn't know because we don't read the news, we complain, and we don't make research. And we have bad work ethic. Work ethic. That man lol mes ma gis dal. The rest say wax nako be pare. No, useful. Man lol la ñoo That's good. Thank you very much. Dama bëggoon a dëgëral sulu ma rek. donc yow ak saay moom Déglu ma. yow ak maire boobu moom xaar leen ñu rek yow maire boobu noonu wax ko ne xaar leen How old are you? Time, how old are you? yeah 25. Boy, gis ngeen that's the knowledge that's the xam nga knowledge man Gis nga dañ léegi ma ne laziness. we are not lazy Gambians are not lazy Taman, xam nga lan laa go te xam ngeen man suma philosophy mooy Yeah. every waxtaan booy am you need to have a map and a what? A mirror. Loolu waxtaan. Any waxtaan booy am a nit indil seetu ba pare nga indil map pour mun a xam fan ngay dem waaye tamit na nga gis sa boppa pour seet ne suñ waxantee dëgga suñ work ethic bi des na Is back. Ba pare tam. te kii lu gën a wax lu fort as a business owner as a business owner lu mu wax dama ko yëg because tamit sa nuñ dee dimbalee business owners yoo xam ne duñ Gambian fekk fa moo dee gën a fort dan ñun Gambian because dañ ñoo xool ne Ismaila kan la foog boppam wala yow lan nga maa jox kii mu ngi maa jox dara so in that moment nekkuñ di wax ne ñi si ñan la ñoo njëriñoo si yow looy def waaye ku nekkut Gambian te dëgg la Indians du Indian sax ñu bari ñoo xam ne amuñ ene dëkk bi lu baax because dañ war a also balance things am na ñoo xam ne judoowuñ fi luñ ene dëkk bi moo gën a baax ñu fi judo am na ñoo xam ne ñu nekk di sutural Gambians si for generations and generations ñu ngi koo def so man duma dee generalize you dee because jikko moom yàlla jikko la right waaye kii lu may wax nii tamit it's true dañ war a gis suñ boppa Thank you. Transparency bi nekk fa. accountability ba pare su nekkee project si mooy wax nii yëpp léegi xaaral ma ñëw moo tax ab dee dangerous ñun dañ dee teel a wax government gis nga ñu nekkat si place yi Thank you. suñ xarit si la suñ anti yi suñ oncle yi ñeneen suñ jabar yi ñeneen ñu suñ jëkkër yi ñoom ñoo dee gis loo xam ne ñu bari mun nañ seen njëriñoo mbapp ko te duñ leen dee musa vote into office but jarul leen gaay liggéeyal pour mu war a dem fu mu war a dem moo tax saa yu nekk ñu ne coow bi daf dee ñu bugg a ceeñ ku nekk si kaw waaye dafa mel ni nga nekk di peinture kër rek waaye waaye donc ñun déedéet Yakub yow moo ne laa no hara sama why do you think Gambian men are lazy no du ñëw si William ta please waaye nani mandingo kamo afoni mandinga fenkola Come over. ha ikam malo ika fa nyami are Gambian men lazy or is that work ethic afoni bad? mandinkola Most Gambian men, EVJ, bari iman salaya. munam saliyati Salaya, nasa. nasa good Yeah. Let me ask you something. What's the difference between Nyaka Nasa and prideful? Are Prideful. Gambian men prideful? Don't give. Most of them are prideful. They are entitled. Is our pride higher than our work ethic? Yes. Why? Because most people, they are there. Ebetar la jele. Iba ni ko be kuma dol fole and ibe do kudla. Iba etendi la ko ndemu forolt. Nde foro yatal. Nde sonna nyenyin ken. Anu kudol bi jaman ke join yatide. But inyan tolam inyan takele. So ni afo e puri yake. Ite ko iba tala ka foko andemu forolt. Nde fanjindi la. I won't lower my standard because pride membe la fenko foro ya membe e sonna moko ne ka foko nde sonna nyen. That's the thing. So Gambia jama No, they could imbalance. How could pride be higher than work ethic? Pam, why is our pride higher than our work ethic? entitlement. I'm going to get access to what time. Entitlement. you feel entitled Yeah. Why? Came on, Anang. Like my brother used for said. Entitlement, me fan logic. Loolu laa nekk di wax comme histoire ni mu ko waxee rek aya fo ñaame e baa jibee la kaa fo ko ok ñun doomu Gambia mboo ñoolti
ate abe kudo mbe kudo tala ente kudo tala leno bar ni lun tongola e ba jela mbata la lun tongote na la biya fo enko keten kana nyin kenna do kudla e ba jela be ter la stable ring e be ma ko lonna e be fan joy yandi la koto but ya jibe ko okay kari munna Gambian brother tiro so akonyo ko kana nyinke mena jibe la nteni de mbe fata fenkeli so kudo bije mun kada mbata le already je ya dati e be fan fenko ka how do you call it? No, come kulu wonyi no. Yeah, kulu. Kulo ide ima mande ko mo ide ma moy kulo ide ma moy Okay, kemo nana. continue mande ko nte bina da mi defolo brother e min fa ko eta bake with regards to accountability Right. bari nyantam fa nyinen kala min na wol faram nyinde na nyaadon ko jella mi ya ko kala fi moli account comme moli jibe minke accountability mo jella laftara mo jella like na nyaadon ko nobody no but nana rek docteur mbadana public that is public la foy in de the country. public la foy in a public institution the moment you start asking for accountability you are their enemy. No, but No. It can come for one in the killer. I know where you're coming from. But I'm telling you because guys, man luma nekeri wax moy. Sukur bo tana simbus bi. Simbus bi nga ko sukur la jëlee. You know what? No, because you also sukur bi té dafa sax. Ba gis nga man dama ko delo kaasa. Exemple am yépp tay sukur la. Dere wa kii du fi himande. Doctor, Kii lem la nekk di jox nit yi. Mooy lan la nii boy. suma campé deba ko da amanga ko tolo mari tombon fonde. Amanga tolo mari tombon fonde. But o mari be jele komi ko dela nyaton ko la. Komi we are talking about the institution ko Gambian no fo e mo baka pare do ko la. Mo le bi mi alan ko le be nyato. Right? Mo do ya fa jako empowerment. And o mari example min di jang. It's very clear. Bi ni dunta into farming. Yede fengol habe. Si ba ka nya di le wa fi la nyima. It's very difficult killing. Nte ale ndema ko min ka fa nyama I live ntarra nu nyomi ntarra siara sandem from bokombo south. How easy is it to acquire a land in Gambia now? It's money though. It's money. If you have money, it's easy. Right? If you have money. Okay. But isn't that the answer to everything though, Kemo? No, but that we are not lazy. That's where I'm coming from. We are not. No, Let me well, how lazy? Man, I'm a switch question, Ms. Legisa. Why is our pride higher than our work ethic? Yes, man, bala ma ñu fofu rek bo ba legi lazy bi la ko no hanga bo munuma dugal bala ma fofu non sami daf la ko dé pin daf ko dé lifin. So like for example one thing. But do you agree though? Yeah, I Is agree. our pride higher than our work I ethic? agree. Yeah. lolu citizen bu nekk sa country bo nekk am na lo xamante do ki kafale ko do ko nangu. that's normal Loolu moom. Yeah, why? Nigerian bi tay lu mo def ci biir dëkk bi fi Gambia du ko def dëkk No. Yeah, Most tay Gambians ñaata Gambians ñoo fi Okay, nekk time out. dem Ma la dara. waaw Boy, hey. non yo haara Bul doora gum di compare Gambian and Nigerian. American Hey. haara yow 23 haara Hey. Gis nga even a 16-year-old Nigerian. haara Even a 16-year-old Nigerian. Yeah. More gonna hustle a Guy- 30-year-old tey Gambian. boy yi lu ñoo def job yi ñoo def biir Italie boy yi ñoo def job yi ñoo def Bala nga daaneel Kemo iparatele ma. man moom pare de. No, Kemo man pare fo. Dama. Okay, Nta moom pare hani bi ngam fo Dr. Baje comme ko Gambian kewal man lazy. We want to do things from the beginning like Assalamu alaikum. mo jella bi jam mi yalan ko from the beginning ibe bulo wudin dara ya ko ndef tan nyina kala and ya kala no without your parents or your guidance getting involved. That's where we need to start from. So the most of the decisions can make jama ka ken na brother ko lo famal wala ko choice make in Gambia. Right? For example, ni bota grade 12 they would decide nyanda ka menke. No, I did grade 12, so grade 9. Grade 9. Yeah. Ibita comme nyanda sa ni mo size la kala by force. Yeah, by Ni force. nyanda kala nyina kala by force. Me for example, I wanted to do after arts la kala no. I did 2 weeks in an art class. But the mbondije because the vice principal thought I was so good in math that I cannot be an art student. But you wouldn't be a midwife so today. loolu Yeah, that's what I'm saying. But no, come on, like, kind of but it's still happening. Come, Katan, you know, Gambian kewal mal lazy. I have to double up to catch up. You Okay, understand? let's not use lazy. you are not Because lazy, Lazy mom, loolu moom duñ ko nangu. lazy mun naa nekk an insult. Yeah. Do the Gambian men have good work ethic? we do
No. No, we don't. Pap, we don't. No. We do. Boy, no, boy, no, boy. You said no. Pap, bu fane yaa ngi toog ak ñaar ñoo xam ne liggéey yàlla. job bu nekk. Boy. job bu Boy. nekk. Point blank. Come on. Su nekkoon ne Do we have good work déglu ethic? ma. No, we don't. yow moom Asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh. Déedéet boy. Gis nga boy. Boy, ñoo ma gën a xam lu ma wax. No, okay, nañ génnee lazy bi work ethic. Thank you, brother. Exactly. Once again, Yusufa. Yeah. Yusufa, you're so brilliant. Yeah, boy. yeah, yeah, You're so brilliant. Yeah. But we don't have good work ethic. We don't. Yeah. Do we? No. Why? Because of lan nun yaro la. Number one, Gambian bi si boppam dependency daf ñu rey ba boo xam ne ni comme you understand certain things we don't want to do it. déglu ma How is that related to déglu ma rëy boy arama laan boy arama How is laan that related to work ethics? work ma ne maa ngi work Ndànk ethics. rek, yow You understand waaw. ñun time bu dee ñëw liggéey ak lu dee jàppee suñu liggéey jigéen yaa ñu dee gën a concentré si liggéey bi dan ñun suñu bopp. yaa ngi ko def góor ak jigéen ñi. non nekkul loolu maa la wax de ethics non maa la wax ne comme ñun That's a fact, though. non jigéen ñi ñu ngi dem génde déglu ma. invite loolu private la de. bu fi ekkati beneen topic de. man maa ngi dem loolu liggéey private la de. man loolu amul public de. man maa ngi Guys, dem liggéey don't speak for women. Don't maa ngi speak gis for women. women. maa ngi Don't gis speak for maa ngi women. gis the role that they play man maa ngi gis sax man sax suma boppa sax xam naa ne comme suma work ak they are not that perfect because sometimes dama mën a njuuj njaaj sometimes suma teel a ñëw sometimes ma laaxu suma maas yi am nga saxaar bi ma dem ma saxaar ak yooyu noonu yëpp Si ni nga kay. Waa déedéet nekkul si cigarette ma dem ma tuur ma dem cigarette loolu léegi something su ñëwoon wala customer wala something loo ñëwoon dama war a am sales by that kon yow da nga time def déglu ma loolu noonu yu gën a bëri am na ñoo xam ne dañ dee bàyyi seen jobokaay ñu laaxu ñu dem ñu door ko tëj beneen gisaatul yes man amoon na time boo xam ne ni maa la liggéey tam atlas customer seen ndey ñu ne ma yow boy yow li sa problème nit yaa ngi taxaw fii nii rang yaa ngi dem fële ñu yaa ngi am sa bopp moo tax tey yaa ngi tànga yow tey sa maa jëluloo ko. ñun comme boo ma la caande comme ñun suñ joobokaay suñ nekk di def nii nii comme suñ work ethics su dee 100% few of us ñu ñoo dee am that 100% work Why is ethics. that? Because of lan la comme xaw ma lan la suñ meen yaa focus ut wala comme xaw ma si lan la nekka de waaye loolu daf leen nekka problème ba pare comme concerning the laziness of Gambian living comme ñu ne Gambian la lazy nga ne bu ñu living ñu ne work ethics tey kii mu ngi doon wax affaire yi projects yu doon ñëw tey bu ñu doon jël ñun suñ training bi affaire food processing ak yooyu noonu Uncle Bubu Jallow daf la wax ne comme government bi daf lay comme every sector of the government even embassy yu nekk si Gambia yi dañ dee joxe funds waaye funds yooyu noonu dafa nekk man yow dañoo ñëw ak suñu projet bu tangible ñu dem foofu noonu jox ñu funds pour ñu def dara waaye how many of us ñun comme foofu la accountability wala transparency bi dañu how many of us ñoo xam loolu yana sax nekkut ñu bëri ñoo xam loolu faute youth bi la. déglu ma faute youth bi la yow tamit waroon ngaa dem nga inquiry nga déglu ma non déglu ma déglu ma tey local NGO yi bëri nañ fi ñoo xam ne ni comme every year ñu ngi empower more than 100 or 200 youths yoo xam ne with different skills you understand waa léegi ñan ñoo lay put all those skills into you understand practice accountability you understand ba pare tey xoolal into Gambia xale yu ndaw yi ñoo nekk entrepreneurs di ubbi seen business yi booba is that good or bad? you understand it's good you understand it's good te most certainly déglu ma déglu ma alors que mu ne non mu ne doo mën a nekk seen déglu ma la wax loolu tamit doo mën a nekk sëriñ loo nekkut la taalib no waaye te ñun ma wax la dara gis nga man I'm telling you as a business owner right too many people dañ dee dugg entrepreneurship te ñaraguñ thank you very much because of lan la they do not go in depth déedéet ba pare xam nga lu tax it goes back to the same thing we don't believe in nekk apprenti because apprenti pour nga nekk moom foog nga wàccee sa bopp nga jànga te Gambian góor bi dafa diis loolu la waa nii dafa diis I'm telling you this xam nga ñun si ñoon we've been employers for 5 years right I've traveled around Africa our work ethic is bad no that's very true most Gambian men see accountability as oppression man right ba pare xam nga you know the difference ma gis ma nekkee Nigeria ak East Africa dañ laa wane if you don't work you don't eat
Thank you very much. Gambian, too many men will eat even if they don't work. Lolula. To tell me, twin labor laws, tell me, it's so difficult to fire somebody with bad work ethic Sure. because we protect bad employees. Where Nigerian, you're fired. Go home. Can I know just a little? Why doc? Why? Tell me, and on the flip side, that's because yep, right? Look at that. No, because the fact that just good work ethic makes you a superstar employee. Because the crop is so low. I'm just telling you guys from my employer. Yeah. Right? Yeah. Even if you just have work ethic that's higher than the average, you're a superstar. Yeah. Where in most markets, that's the bare minimum. It's a minimum requirement. Sure. Full as Not even talent. And motor swing companies, you they underperform. The man you see construction industry. Now they are importing people from Benin, from Togo, from Mali. Nyam nyep den want go to Gambia, work ethic. For this. Thank you very much. So our pride is always outweighing our work ethic. Man, I'm pride, but you better be Lionel Messi. Thank you very much. Thank Right? you very much. And the ego. Why don't I guess ne? Munulo te do bay. Don't make any. Te bugulo janga. Wow. Lolo da fane. So more than so and they one. Government should provide environment. Every business person in Gambia, lack of good work ethics in human capacity is the hardest thing to maintain. Wow. Where does that come from? Why? But even accountability, do we even hold our parents accountable in our household? You don't. They are So not. we don't have a culture of holding people accountable. They are not. You don't even So have to how be could you organized. hold the government? All of these are authority figures. Omar? When at a young age, you're not given the permission to, and do we even hold ourselves accountable? Yeah. Do you hold yourself accountable? Bro, man know how man but No, do you hold in a yourself house, accountable? Very every time. Man no more touch my life is very, very, very difficult. Do you hold No, yourself man, accountable? I do. Just Kamalane, man lolu mo tas my life yana difficult. Lota mo suma ko asara ko lele fu. Come you understand, you must say your truth so that you can be free. Come lumundi dem sa mom sun wrong yesa, you have the right to tell him that but they not ñewon nga fini de yangi ñew sa yangi xam nga happy di def li ni. You understand? Daf lay re mu ne defon na li ni mo xamne he was wrong wala li ni mu rectify. So you hold yourself accountable. Every day. Pop. Yes. Like they hold yourself accountable. Wow. They don't have Never change it. Every What does day. that look like? What does that look like? I do. What does that look like? No, I do. Very Do you difficult. have an accountability? Very difficult to practice? do. Not every time. But Then I you do. don't. Very difficult to do. Yakub? Very quite often. You do. Yeah. Okay, Mo? Very difficult to do now. Boy. Say to dafa doy waar de. Very difficult to do. Def waaye boy kenn dëkkut si loolu noonu fii nii. Kiran? yow Holding people Trust me, accountable. trust me. Man. You buy alaaji mu dugal in si. what sense ak yow accountability waxtaan bi jaxasoo na tey. non tey dafa tàng sax tey ñëpp dafa foog ne man tey man alaaji pa effet bi moo tax. wax naa leen ne man dama bàyyi nu mu dee laajtee wax naa leen ko de. So guys, I've been following. moom daf day seddal tempo bi. Naka kaama. moom daf day seddal affaire si moom. In life, you cannot keep on saying jox ma. may ma. In life, you have to look at yourself in the mirror and see what you are worth. What you are worth means what you can do. What we had said earlier when we talked about the other episode about parenting and parenthood, the reason why we are struggling as a nation is because we are expecting too much. You expect from your children, you expect from the society, you expect from the government, you expect. Yo, can you add that? Yeah, no, tak. Ñun ñëpp suñ answer that question, we will move from the gap we were, and that is going to bridge it. Yep. We don't have work ethics as Gambians. We don't. I'll give an example, so many examples. When I started working at Westville, I'm the person that comes to work at 7. And patients know this. They come early because I'm ligay, they have to go to work. The pharmacists, well, my predecessors usually would start at 9, 10. Could start 7. So the pharmacy will stay home to that time.
It was a big rift between me and the pharmacist because the farm put telling you that has to change. Telling you 8 o'clock, right? Yeah. Because I start seeing my patients, and then when I'm done, they have to go and get the medications. And then it was an alarm that the pharmacy was in there. No, this was the time to start at 8. When was that? It was started. It was about 2023. Now I tell patients, come and meet me at 7 o'clock. They look at you. Are you a doctor? Are you from Gambia? Because it's not expected as that. That is the culture. When we go to the public sector, sorry, they will start at 9. Before you know it, it's at 11. 2 o'clock out. 2 o'clock out. One document, one paper takes you ages to get in this country. But it is my cousin Bintu, or my cousin Fatu, or my cousin Lamin that I meet in those offices, for crying out loud. And we're still talking about results. We're still talking about changes. Never yomba, my brothers. Nobody owes So us problem anything. is So the problem is us. Say to Yeah, me, but We have to look into ourselves again. why are we making this debate very long? Again, this keeps on saying the analogy of the sukur. The analogy of the sukur. This is same poison. every leader, every head of an institution, you are a reflection of the people. Mota man la yende ngende chow corruption. Yonente ala Swing Musa. beer carry, swing families. Yonente ala Musa. Maanaam. Yonente ala Musa dafa ne yàlla yow da nga nekk fële ne rek xamuñ na kontaan nga si ñun na xamuñ na happy nga si ñun. Yàlla ne ko xoolal seen leader yi rek. Ni ngeen mel laa leen naa joxe nguur. True. Ah, nga ne naka? Ni ngeen mel laa leen naa joxe buur. Foog nga ne da nga code noonu. No, diga la. And honestly, see, the truth is, again, time in memory, we are what we elect. Thank you very much. That's very true. Look to waxu bari. 2016. Te at the end of the 2016. te at the end of the day. Ñoom bi dinañu rate ak tànk Te gis nga lu gën a wax leen dara. I'm going to keep mentioning about peace and stability in this country. You get do the chahane with peace and stability. Thank you. Gis nga ndaw mu gisut moo tax xale da bee baax nga dégg koo xam ne gis na. A lot of young people under 25 don't know what a destabilized nation looks like. It wipes out an entire generation. Gambia soon jeopardizes soon peace and stability. Gambia may never exist again as a country. Yes. Because we are so far behind from the world. centuries behind time. Xam nga 10 years of war lum dee def si biir dëkk. Duñ ko make. Never. te ñun sooy bippu man lu ma understand ne ndaw yi dañ dee bugg a bippu. waaye suñ bippu mooy Comme nga xam nga soo demee ba sës nit su la nekkee di puus ba nga najus su la nekk di prove. benn yoon rek nga mën a dem. waaye ñun nuñ dee bippoo duñ si dee boole fulal suñ boppa. te saa yu nekk I warn you guys always it's like government bi moo ñu war a lii kii moo ñu war a lii maire bi lu may wax mooy soo xiifee ndax di nga jóg faalowuloo ndax dañ laa xeeb nga téye puus dem jaay banana because da nga xiif yow lu ma nekk di dégga mooy yéen a liggéey suñ biir dëkka duñ ko mën a def parce que nit yi dañ laa xoolee noonu so yaa ngi maa wan ne suñ pride preserving our pride is more important than suñ work ethic or fulal suñ nu ñuy dundee suñ boppa and the only difference is fii ak bitim réew you get fired you get homeless da ngeen foog ne dëkki tubaab dafa yomb people don't care about you kenn du la jox añ kenn du la jox reer when your bills are due sa landlord bi if your rent is due you're gonna get evicted Gambians yu bari fu mu nekk nii they work to eat to work. Are they not doing it outside there? Pap maa laa waxal ne Are they not just doing it outside ma ne there? la ñu ngi koo def because foofu amuñ choice No, that's foofu work ethic yéen a déedéet lu ma wax la dara foofu yéen a work da nga déglu lim la mu ne la. Pap yow foog nga ne man time yi weeri koor ma ne nekk biir America maa ngi on shift ndogu dafa jot du ma génn sax dama téye tàndar ma lekk ma continuer di liggéey time yi weeri koor laa la wax de foog nga ne yow suma boss naa ko ne man daal 10 o'clock damaa dem déwoji 2 o'clock dama war a dem jul ndogu damaa dem dinaa ne
Thank you very much. dañ laa xool ko ñoom yow wëruloo. ba tey loolu divine so moo tax pride bi lu lay tax mooy the only difference mooy suñ génnee daf dee mel ni suñ pride bi daf dee dem. mais donc loolu dëkk boo dem. non Gambia pay for belief ne su demutee out du mun a teggi. dañ dee génn seen dëkk bu yow gaa nag nekk xam nga dem beneen Gambie dëkk xam nga Gambie su lu ñu war di def tamit dañu war di tukki Gambie ni ñu ngi def déedéet xam nga Gambie si tamit duñ dee tukki biir Afrique. Thank you. gis nga Gambie dafa war a doon di tukki Ni biir kon de ñu ngi Afrique. xosul Sénégal. Ni kon de ñu ngi xosul Sénégal. yow fooy Africa. Man dem naa ba Bissau. Man dem naa Bissau. Dem naa ba Bissau. Ma liggéey but nañ wax ne dëgg non Adama Daniel xam nga campé bi xam nga campé bi man ak laziness bi si ñun déedéet xam nga ok it's not lazy dem fii ma ne man dem naa Guinée Bissau. liggéey. ba ma daan léegi toog nga Kémo toog nga ji non 5 months. toog nga jëlee bi sax. déedéet dimbale ma Kémo xam nga man maa Kémo a few years ago demoon nañ Nigeria yeah pour implement Innovarex project I can remember Kémo lan nga gis si Nigerians implementation boobu su nekkoon Gambia daf ñoo jël 3 months 10 days waaye que moom gis na ciri nu mu doon deal ak staff bi I know people ñoo xamante ne because waxtaan naa ak some of them ñoo xamante ne they travel 4 hours pour ñëw to Lagos dañ dee late duñ dee late daw leen dee laajte dañ dee ñëw ñu ne dañ dee teel a jógee kër as early as 3 a.m. so Lagos moom guddi sax da ngaa dégg xoon pii and then if you can remember da ngaa gis borom ku dee jaay ice cream mu ngi amee generator and everything ak motorcycle la maanaam jegaan ñu ko jënd boy man lay gis nga man la work ethic generator la amee fii déedéet gis nga baana si bu ma doon tukki Gambia man la ñun business owners sax suñu work ethic baaxut gis nga maa doon tukki jógee Nigeria I needed a pop-up banner maa ngi drive di dem airport ma call kenn ma ne ko dama soxla baana mu ne ma send ma PDF bi dama laa fekk airport mu print PDF bi egg si kaw motorcycle ma àggee airport mu ngi maa xaar cause xaalis bi loolu Gambian business owner sax dafa laa ne hey 2-3 days so yow ñun ñu dee receive xaalis sax suñu amatee work ethic foog ne liggéeykat yi nañ am work ethic booy nañ waxante dëgg suñu work ethic dafa des booy foofu la laziness bi ñëwee. man duma laalaat work Gambia su tawee liggéey du am bés boobu waaw di thank you donc loolu am dee wax di mu ne moom Gambia rek lam gis ay yenn li fi nii ñuy jël holiday ngay capa E3 ñaata days or work day comme dëkk bi yëpp ku nekk yaa ngi toog sa kër. non yéen gis ngeen struggle bi sax man boy man I built a company boo xam ne man ma ñëwee dëgg dama daan struggle yéen xam leen suma struggle bi because productivity is so low te loolu is not the fault of the government it's not the fault of corruption ñun téyeguñ suñ dëkk bi pour xeexal ko liggéeyal ko te suñ góor yi suñ waale dañ ko war a def donc gis nga Pape dégg naa ne gars yi lazy xaaral Daniel bu leen ma ko impose ne booy dañ lazy dégg man waxuma la lazy dama ne soo demee fii Tibagara si marché bi boo yaa ngi dem si géej bi di nappa jën di ñëw di jaay si marché bi no ëppuñ nappakat explainal la rek nappakat yi suma mbokki séeréer yi leen dalal séeréer Gambien la boo yaa ngi jaay jën Tibagara si marché bi ba gis nga certain jobs doo ko ok ñu dee ñëw di jaay akara fii si biir dëkk bi they are from Nigeria Gambien bi tey dafa migrate from here jaar si géej bi Sam Life dem Italy boy di liggéey si restaurant bi di def job yoo xam ne ko def fii nii certain jobs boy foog nga migrate from your country loolu does not define laziness xaaral ma Daniel ok work ethic laa wax nañ bàyyi laziness bi man laaluma laziness parce que yow boobu trigger word la si yow work ethic bi moom soo ñëwee dafa change baaxut moom baax tomato my guy dama jaaxal boobu nangu naa déedéet Pape loolu is the culture in the déedéet ma laaj la dara xam nga English not about Pape loolu lu ñu yore loolu fii leen ko fekk waaw ma wax la dara aada la ak cosaan anglais ñu ne aada if it walks like a duck it quacks like a duck it's not a mongoose maanaam tojal yéen bi maanaam laziness like to that lack of ethic yëpp when I graduated from medical school I didn't have a car so tawee I sol raincoat pour dem liggéey and I had to be on time to go to work but people do not understand this work ethics bi sax du ñëpp boy you go to certain companies certain institution boy dañoo because there is a law it's not buñ generalize because certain institution majority of Gambian youths have behave nekkul di job why yow gis nga yaa ngi demaat si no yaa ngi wane you are going to lack of work yow yaa ngi perte de
kuy liggéey mooy kuy liggéey mooy what waaye a good am na ñoo ethics. xam ne fii billaahi seen institution yi kenn du leen fa njëkka ma ne Waaw. kuy liggéey Xaaral mooy ma am ñëw. good ethics. am na there are some staff comme yow nga yaa ngi ko wax you go to work at 6 a.m. you are not sa work ethic is good you are not lazy nga dem si yeneen institution yi Do we have good work ethic at Innovarex? of course yes of course Well, my yeah, knowledge Omar is what Okay, ma laaj la dara. Omar is non what? non Omar bu ngeen ah déedéet xanaa baaxut déedéet Ibrahima xanaa xam yu nga léegi moom employment of the month déedéet xam suma nga employment of the month bi loolu Eh, good work ethic xam nga laaj leen dara xam nga laaj leen dara. waaw good work ethic Does work ethic at Innovarex go up or down suma tukkee? down big time. Thank you very much. loolu fu nekk la fu boss nekk xam nga Youssoupha loolu wax. non xam nga loolu dog warul dog nga- xaaral ma wax la Tayal bi non foofu la non non nekkee, du tayal tayal bi bi. wili xaaral du tayal bi wuli yow tey wax nañ leen a tamit non wax nañ leen Umar xaaral ma ñu bala nga duga Omar Kaay. ñu ne kan moo nekk a leader mooy kan mooy koo xamante ne daf dee put influence on people loolu tamit is very important ba léegi du ñoo wax yëpp si leadership la leader boo xamante ne du ñoo liggéey wala du yokk dara si nit ñi what are people ma ne doing fii sax da ngaa dem liggéey gis ku jiital liggéey bi di ñëw Di ñëw. 10 a.m. wala mu teel a ñibbi so lu mu laa wax ne so lu ma wax mu ne mooy kooku noonu ah mu ne su fi nekkee lu ak la su wax fi nekkutee naka la léegi job léegi bi nit dem nekk sa leader te fekkul moo la employé you are all working together man fu ma laal daane la suñ work ethics is very very bad. bad this is is bad bad loolu is To be honest, loolu is it's very, very undisputed bad. loolu is bad damaa jël exemple ñun fu ñoo liggéey ñun ñëpp comme wax na ko su tukkee work production moom dafa over dem business bi daal. daf dee tukkee man. business bi daf dee Dafa tukkee ak tukkee man. ànd ak moom loolu lu ko dee waral mooy dafa am ñoo xamee ne Dañuy liggéey pour instead impress. of ñu work for the company They they work for the boss they are trying to impress the boss instead of ñu exactly so loolu nekkul Innovarex kese loolu fu nekk comme jikko loolu fast Gambian culture tu parles français Gambian culture la tu parles français j'ai beaucoup de respect pour lui ça veut dire c'est la même chose qu'il n'a pas c'est la même chose c'est la même chose je travaille aujourd'hui c'est la même chose qu'il n'a pas ñu dem te événement merci beaucoup mon c'est la frère même chose j'ai beaucoup de respect pour tout le jàmbaar del suut ñaan naa la rek jàmm xanaa croissant na nga ajee croissant. suma français baaxul waaye continue so donc yéen loolu na wax ni loolu culture la Gambia bi fii nii ok Why do? why do correct good question big question man damaa jàpp ne nu ñu yaree yëpp dafa delluwaat baak suñu last episode bi lañ dis parenting nu ñu groomé la so yéen da ngeen bëgg a jot man dama different parents man parent laa de. no c'est ne bàyyi ko mu laal dama ne at what point si nga dee dog umbilical cord and you hold yourself accountable as an adult. laajte nañ ko fi loolu wax nañ ko question boo wax nañ ko fi as a parent throughout your life process la as an individual. as an individual throughout life process sorry throughout te xam nga waaye kii mu ngi doon Youssoupha lu mu doon wax mooy tamit Gambian bi nu mu dee téye business si beneen Gambian bi ak su nekkutee beneen. du ko dee foofu fula accountability mu ngi fa Thank you very foofu much. accountability so mu moom lu mag moo fa I nekk was out mu ngi nangu lante déedéet, wun. mu ne wane nangu wante wun. Because man, I've always said it's problematic. So neke ne man suma tuke, productivity goes down. Te yen si bopa dengan de gisante ne ki, so fi Ismaila neke that they ligay. Why Ismaila neke fi neku di ligay? Why? Because we don't have a culture of accountability. Do dem si Yakub ngane ko yo loy def ni, ham ngane ki so fi nekon. doo ko def Thank you. Doc listen donc yow lay wax non Doc donc yow maa ngi xam na ko de Doc yow loolu def ko def yaa compagnie bi di yaa yëpp no I'm telling you Maslaha bi No, sila no, no, boka, no, no, lack of listen, no, accountability. listen. Ibrahima Déedéet, ñun xam xam nañ nga ne lu mi xam nañ ne xam nga la lami mooy ah kon de yéen kii du dee musalli kii du dem waaw waaye su ma tukkee ba ñëw commencé leen waaye waxuma ne léet rek de faa ñëw di dem ñëw di dem di doxante man dama laa wax ne seen jikko dama ko dee seetlu ñëpp dañoo gis ne kii mu ngi ñëw solid uniforme de kenn waxu ko dara man dugga si ma ne waaw góor kenn ko si ne kii tey moom dafa eewu suba rek na lu kuy dem bit rek ñëw te yow moom soo gisee rek da nga dem si groupe bi type tey ñëpp si compagnie bi ñu ngi ko gis moom sa doole man de lii di suma liggéey balaa kii di foog ne it's accountability it's the same system docteur Wadi man jarul amoon nañ training bi bu nekkoon Kanifing man foofu about kéemoo accountability. listen man foofu kéemoo because of ñun suñ system ñun suñ mindset it's very bad especially as co-workers they
take things personal very easy. Thank you. Very easy, right? Comme noo ko waxee Yakub solid uniform XYZ moo ñoom mën a ko Yakub yow docteur Badji su fi nekkee nga dee sol lu tax su fi nekk xanaa yaa ma employé is that your business? instant grudge boobu naa la ko téye. dal ma koo téye and then that will affect So isn't that the same and then that will affect the workflow. Very well. da ngaa gis dafa am something that has to do with job. mu war koo wax Omar. Mu hinder ko xoolee that good I just hinder it and forget about it. It will affect the workflow. And then that being the case. Go ahead. That being the case. Su nekkee da nga sell out. Nga dem nga wax ko HR or anyone responsible. One day around things is su tourné around moo xam ne Omar moo ma dem boole mu ne la yow cynic nga yow yaa ma dem. Yeah, yaa ma you don't want me. You exactly. want So why the whole time yéen ñaar yëpp waaw business maa ngi suffer because seen lack of accountability exactly seen egos exactly. But man, I feel like the one responsible, if that guy is on the ground doing what he's supposed to do, kooku mun na ko figure Mën out. na ko figure out definitely. pour man yéen a ngi answer suma question pour man liggéey Kooku mun na ko pour man No, start Doc, understand naa foofu 100% understand naa ko but ñun noonu la ñu weeyee Doc ñun suñ foofu la suñ mindset toll man moom I feel like ne loolu su ma gisoon nit IGH mu ko def ma wax ko no forget about it. donc man pour ma man téye pour man as sa job one enemy. sa job warata nekk whether the boss is present Thank you. or not Thank you. just do it to the best of your ability. Right. nekkul leen di ma liggéeyal bi Exactly. Man personally. parce que seen boppa ngeen nekk di liggéeyal ak What's nit the yi very- Pap, xam nga nit we are human beings. Yeah. But na naja. we can't be perfect We 100%. not perfect no. But- But ila kano moya. Akatinda ni nyaje you can mais go wamu above tooñaa and la ci beyond. yow Even in Ko his, komare nyimi mfo den telata wala. Gambiano ni ko karima nyinke akamta ya bole. yaa boole wala ñam Ande min bije wala ko nyima wulo. And one problem is ndaka fo mole wala nyiti ko. Jawa bije nyanda ka report mi fo ya. Wo fo ni nyinka taranyo. ñoo kan ne exactly abuka Maybe from ibe gajer they are you're very close to the relationship la. Ma fa fam nan kamin fo. Why? I don't dem nak nak no fi mbar na pare. Lima ñëw mooy ne. I was just telling Ibrahim on the side. Ne, the problem we have as Gambians, we bring our sentiments to work. Because, take for example today the meeting we had, the roundtable meeting. I had to look at medical director and tell her what you did was wrong. How many of us are able to do that? probably have the relationship with him. Probably you already built a relationship with him. I was there. No, Doc, I li moo was tax there. Gambia sa di I was there. as a I was country. there. No, no, no. Because lan la Yes. ñi leen gën a def ñi leen ko leen lobee di toog No. I was present. I was there, Doc. I'm not a relationship, relationship with the with him American there. doctor. I know. Because Musa Jel as something negative, Here you- which I understand. Very important. But man as a person, su fekkoon ne waxee naa ko noonu mbala keneen ak keneen mënoon na ko côté Fii something How? different. Not sure The I- language and Umar. the person talking, it's very important. Call Fisa- man call ko. Fisa, you One do at a not time. have Fisa, you do not have the gut and audacity to question your boss. Mom Pour nga wax dara concept boobu noonu fii leen ko fekka. fan lañ ko jëlee I don't know. From our homes. That's the tradition. That's the culture. Go back to norms and values. If you do so, but values, how do you change that how do you talk for your change- own self because if you do, values and morals are fading away. so That's the culture here. how long ngeen nekk di liggéey ba 5 years man. mus ngaa ñëw nga ne ma nooy Ismaila boobu ànduma si No, okay. thank you very much Okay, waaye man dama lay ñëw ma jox la suma opinion. ñun kay li ñoo mën a def mooy ñëw rek li correct de. ah Comme dama la lay wax doog lii correct de. comme la ñu ko dee laajee. Xaaral ñu wax rek xaaral ma complete fii. Nti ma kana directly na foy de. But along ko 100 out of 10 man ba fa dañaa di. If you are not happy, maybe you can hackle ka jend. People talk about it. Maybe the way Dr. Sona will tell you directly, ndaka ma do I will not do that. Yeah, no, Maluri. But man, maybe man fuma mu na waxe mo nek if something came up comme dara mu xew maybe at that point you have mina to no defend diam yourself ko man din ko kumo ko ku dantan nantinya ma fo mol ba mo le jang ya fo nyame ya fo dame na fo wato oh yeah so those three things so the way you communicate the time you communicate and where you communicate is very very important okay comme na fo nyame rek how many of our leaders jang na nyaton ko jang next team manager iku ba chere ñaga ko non teñinki wala ñu mon ko rek kii moom man su nekkul campé bi mënumaa toogaat dog ma xool ko si biir mot non ñun yëpp su nekkul campé waaye bu bi ñëwee tey su ma oyoon office am after waaye fii man nii man du ma dee ñëw si yow of course yes but man
yow sax xam nga su ma ñëwee sa office wala ma ñëw waxtaan ak yow du ma la xool si biir bu Yeah. su campé bi jeexee waxtaan bi jeexee suñ tesee fenn su ma waxaa ki nga yow xam ne sax saa yu nekk moom ma ne waaye moom daf la ko dee waxee ina wee dat na yow di nga mun a Understand Papis ko yow loolu noo ko gisee luy si sa xalaat I think as Gambians, comme Dr. Baji nu mu ko doon waxee, that's the area that we need to improve. Accountability and the way to communicate. waaw xam nga the problem mooy ne unfortunately most of us are raised in homes yoo xam ne you don't have a voice. That's true. We don't have A A voice. voice. Tey in line defal sangam you don't have questions cannot be asked. If your entire life will grow in that environment, you cannot just change because you have a job. That's true. You bring that to you. Yeah, you bring that to you. That is why most of us cannot challenge certain things. Most of us don't even know how to communicate. Because yar nañ la yar boo xam ne yow waruloo wax, waruloo am xalaat, waruloo am opinions, waruloo. So if you get out of the environment, from that environment, then it's a problem. Moo tax again, back to the homes. Again, everything starts from the grassroots. Parce que loolu mooy indi wax. We are sitting here today. In 10 years' time, 15 years' time, we are going to be the leaders in this country. We already are. Yes. So if we don't change, And yep, send kado. Every episode loolu leen wax. if we don't change now You are a leader. and then accept ne ñun ñooy kilifa dëkk bi, then we have a problem. Because in few years' time again, our children will come and laugh at us. Ne koto yi moom defuñ fi dara. Yeah. Coow baa bari rek. Coow baa bari rek. So we have to hold ourselves accountable. Thank you. Every day soo xëyee suba realize ne man lan laa def lu yokka réew bi. That's it. Lan laa def lu yokka fi maa liggéeyee ndax man tey su ma bàyyee ay Novarex dinañ ko yëg na or not. Unless until you ask yourself those questions, then it's a problem. Because now if I have a time where I have to upgrade my contract, I can go with full chest to make demands. Because I know ne my value is adding up. Ne su fi manqué am na luy xew. Nit ku nekk nag loolu nga war a góorgóorlu. Dañ dama dee wax toujours liggéey bi jaamu yàlla la. Jaamu yàlla sax la de. You sign a contract. Signing a contract mooy da nga taxaw nga waat ne lii dinaa ko def. The same way ni nga signé contract ne man julit laa dama war a juli ni duloo yàlla mu seet la na yaa ngi juli tisbaar correctly or not. Ni duloo Ismaila mu nekk fa to see your patients as you're supposed to see your patients or not. If we have that culture, if we believe in that, ne soo dee ëllëg yàlla dina la laaj liggéey bi nga jëloon contract bi naka nga ko sàmmee woon. Xaalis bi ñu la fay ndax lew na la. Lew na la mooy ne did you cheat to it or not? Those are questions that you ask yourselves for accountability. Honest until you're not answering those questions sa diggante ak yàlla nga xam ne is honest with you nekk loo di góorgóorlu. And nekk loo di góorgóorlu bi nag moom it cuts across the board for everybody. Be na the public sector, be na the private sector, foo munti liggéeyee. Soo fi jógee war nañoo feel sa void. Ne kii I didn't have to go to work. Well, sorry, I always take excuses on myself or examples of myself. My leave started on Friday at Westfield. But they couldn't afford me to sit 2 days at home. I had to go to work day and back day. Again, loolu mooy li la war. Yep. Once we do that, we understand ne in Gambia, soo lekkutee nga dem si Alaaji Paa ne ko boy tey maa ngi broke mu jox 2000 jox la nga lekka. So obviously da nga caaxaane sa liggéey bi. Xam nga lu ma jaaxal si loolu sax yéen a nga wax mbiri pride. I'm glad you touched loolu. Thank you. Man, people they never prideful. Pour ñaan. Yes. Waaye dañoo prideful si biir liggéey. Ba pare something else tamit suñu work ethic ñun góor yi I think we like shortcuts. Thank you very much. Man lu ma Yeah. gis si suñ góor yi bari lu yomba rek. Tapale bi sax dafa yomba. Corruption bi sax dafa yomba. Parce que lu métti duñ dee jaar fu métti man xam nga dama leen dee tooñ sax moo tax ma dee bugg a ku ñëw di trainer ma. Thank you very much. Parce que dama la dee test pour seen na ngaa challenge Musa xam na si dara dama laa pousse. Musa That's true. noo ko gisee dañ bugg a lu yomba. Waaye doo ma jaay prideful. Waaye yow you have no pride. Because ordinary soo laajtee 10 nit $200. Kenn na la may.
xam nga loolu te yeneen dëkkee going back to Nigeria dañ laa ne xanaa da nga dof lu ma laa joxee xaalis So coming back nga ñun den lazy wala work up soo ko xoola coming back to loolu si nga doog a xam ne comme ma ne yëpp ci lazy bi la boy suñ la téye si comment section ñoom xam nga estate boy ñoom am nañ ma okay lu may wax all jokes aside mooy I don't believe in motivation nit ku nekk sa boppa nga amee te man gëmuma ne ko amul good work ethic di nga tekki in life I don't believe in that te dëkk boo xam ne critical mass la because you build a culture moo tax ma ne ñun ñëpp suñu responsibility loolu la right yow soo amoon good work ethic kii amul good work ethic man ma am good work ethic man ma am good work ethic man ma am good work ethic kii amul ñaar yi dañ war a xat suñ biir understand dañ war a xat Gambia duñ dee xatal ñoo xam ne amuñ good work ethic dañ ko dee tolerate nit maslaha wala di ko jow a xool ko gis nekko fi rek nekko di def dara waaye yow lu tax mënuloo siidee dem si sa brother nga ne ko boy ñu waxante dëgga yaa ngi over bàyyi sa loxo sax Thank you very much. xam nga loolu non man dama dee xam lu dee happen su ma fi nekku tee te yéen ñëpp you have a higher version of yourself all of us have a higher version of yourself and a lower version of yourself I think every human being has a lazy version of themselves and a version of themselves boo xam ne peak performance it pushes them to get something that they cannot live without ñun ñëpp the human beings are naturally lazy dafa mel ni anybody koo wax ne naa la indil añ ak kaay jël si añ lan la moo choose naa la indil it's path of least resistance but how do we acknowledge that part of our problems in this society is because we have bad work ethic and how do we change it because soon change it soon work ethic people will always come and take our lunch because the perspective of a Gambian man in the region is amuñ lañu sonal dafa yomba torop mun ngaa nekk 35 years old dëkk sa kër yaa sappa Gambia sa yaa sappa ba dañ laa Foofu daal laa bëggoon a ñëw sax. xam nga mi even how we see disability yeneen dëkk yi ñaaka tànk taxut nga mën a liggéey because sa xel bi mu ngee yokk so how do we change that dynamic because I guarantee you the young children are going to be a reflection of us Yeah. ñun moom si. right and entitlement bi ak pride bi loolu moo dee tax going back to yëngatu bi waaye ñoom ñëpp soo visité ndax monde yaa ngi dem liggéey ndax monde yaa ngi uti liggéey dañ dee dóor waar waaye soo ko xoolee. Monday to Sunday. ñun ñu dee toog ci street bi fële ne most of bi koo waxal léegi dafa ne suma amee bul woori na suma amee wala suma naka ngay amee suma duggee aw so which means ne moom pere waangut pour def dara de pour mu am moom dafa xaar de am so mu ngee gis nokki mu ngee gis nokki nelaw waaw so la nga ngay dream waaw so léegi basically soo demee su nekkee da nga lee toog si ghetto bi proper concept mindset ak nu ñooy dundee si nga doog a xam ne comme wax bi yëpp foofu noonu la comme we don't prioritize comme leen lazy si yenn boor because we don't willing to do certain things soo gisee ñu man suma maasi wala keneen mu jóg mu ne dafa dem outside the country pour mu mun a make dara because of lan la gisut fii boppam ba pare lazy na pour mu try pour mu make effort pour mu nekk dara fii nii because fii nii gis neen fii baana jaaykat yi gerte ñoo xam ne léegi am neen factories in Gambia gis neen fii ñeneen ak ñeneen man suma boro dafa start ak lifin mu jël xaalis mu jënd pipe nii comme weñ daf loon drill comme den hand drilling dem jow dem am company ba léegi company bi mu ngi nekk di def you understand bil neen Sidek you understand seen new school bi ak yooyu noonu yeneen projects am na yeneen business moom tukki na léegi mu ngi ba still ñeneen ak ñeneen they are doing this type of thing ñeneen ak ñeneen man Gambia amul benn sector of work boo xam ne man defuma ko man ñeneen sax soo ma gisee da nga ne non kii du non door block bon liggéeyal naa Chinese yi sax comme enu timba nga xam ne dafa mun a daanu sa toog sa loxo bi ñeneen da nga dee tapat comme ñu living bi xar leen ñi yëpp pour 1500 a day soo feesalee 40 foot of container boo yee foofu noonu den daa ñëw ñu liggéey because of cheap money loolu moo nekk ci déglu ma déglu ma dafa risky that's not lazy waaw lu ma miin mooy déedéet lu ma miin mooy lazy su mu nee liggéey any place déglu ma la mun ngaa liggéey one day you make 1,500 right
It is. You will go in for it. That's not Look, laziness. déglu ma- Cheap money. ndax man dama Yow, lay liggéey yow, Monday to yow, Sunday Pap, sometimes Pap, 7 days du ma dugg suma kër. Pap, Yeah. yow, 7 consecutive Yow. days yoo xam ne du ma tëdd a nelaw. yow, doo, I yow, work morning, I work afternoon, I go for yow, night. doo daan liggéey su nekkee Do loolu. we have good work ethic, Pap? No, loolu moom deny wuñ ko. Loolu moom Pap, deny wuñ ko. But that doesn't Pap. still define the fact that we are lazy. Pap, Loolu lay explain ni man booy biir- su lazy man- woon dinañ dem di déglu def ma, job boobu. man biir bisaaw. Ah, come on. Bill Bissau 4 o'clock maa ngi jóg maa ngi pare maa ngi naa ma jaasi maa ngi pare pour dem si àll bi. yaa ngi sax Gambia fii nii doxuloo sax pour nga ne ma jóg nii ma jóg ba that time pour ma dem non. Kon yow yaa ngi ñëwaat waaye ci man lu ñëwoon déglu ma la about doing certain jobs at your home. accountability non déglu ma man suma side Yeah. ñun Mary Compare Jola other moo ñu yar countries. Yeah. suma yaay comme Mary Jola moo ñu yar so dangaa béy dangaa faam dangaa raxas dangaa tooga by force. Okay, so then you know what I'm gonna say, because at the end of the day, Let's move. it's okay. When you agree that our work ethic could be better, Yeah, it could be better. That's right. That's Cool. quite that's right. consensus, Yeah. right? We agree. How do we make it better? Because I like controllables. Because the state of the young people is you have external factors, you have internal factors. Man luma gomoy, most of the times we can't control external factors. Dole be nekut fofu. Every so often ngare am kadu, so your external factors. How do we re-engineer the mind of a young Gambian to be a go-getter? When you talk be hard, Thank you very much. right? Because even so them put a visa, you know why they reject a lot of young Gambian men? You've done nothing. How could you be 30 years and you haven't even maintained a job for 5 years? You're not going to add value to my society. Xam nga lu ma mean? That's right. Xanaa tal dëkk rek. Yow nga nekk dëkk tubaab. Ismaila Badji ñëw 30 years nga gis CVM bi liggéeyut. Jàngut. Amut métier. Lu tax ñu dee la ci bank account? You're not worth anything in your country. You're not going to be worth anything in my country. You're not contributing anything. So then they find they gis suñ bopp ne embassy duñ de. You have nothing to offer to their society, which is why Kemo, so them on Canada fu mu nekk nii wala doctor soxna ku ko indil visa ne ñu ngi am shortage of nurses de kii daal dafa dugga suñ dëkk rek amal ñu njëriñ te soo duggee ndekki jàmbur te amuloo fa njëriñ ban façon kan ngaa duggal sa bopp. criminal liability nga nekk si dëkk bi. Because suñ la interview sax ñu te ne how can xoolal. you add values to our te ñaata boy Gambia that are 30 years have 5 years experience doing anything. bëriwu fi Very few. bëriwu fi Very few. ba pare tamit But then man, it's just honest conversations we need to have. Man xam naa ne soo sëggee sax nga nekk di téye di dara tigge di dara waaye man daf ma dee wan ne aagaguloo foo bëgg a aaga de waaye tooguloo You're trying. te man sooy ne da ngaa pride waaye man pour ñaan nit suma jabar sax mun naa am zéro xaalis ko uti daf ma dee rey man suma yaay sax daf laa wax loolu because pride loolu la war a mel da nga war a fulal sa boppa donc Liggéey. ñun gisoon neen maire yoo xam ne ni su dara nekkutee si kër bi sax dañoo teg cin ñu def fa ndox empty ndox nu ngay toogee pour lan la nga toog ak dat yaakaar ne dara mu fa ma ne ban léet am na de. ban léet non non loolu nga yow déglu ma Omar moom su déglu dee yëpp cosaan ak aada rek mu bañ loolu. non loolu lu yàgg la. non ok déedéet dañoo doon di am na ba laal tey. déedéet Nañ wrap up. ma ne nañ wrap up. It's what almost could over. we do to improve the work ethic? Because agree nañ ok dañoo baagum lazy because yow boobu trigger word la non si yow. boobu yeah boobu moom kay. xanaa ne def la fu sa ooyee lazy. non man lazy woman man gaynde la jàmbaar njaay. Monday to Sunday laa dee ñafe. soo ko waaye yow doo daan liggéey sa bopp di bii wala Man moom dama liggéey. non loolu passé na bàyyi bet bi dafa baax. man daf moom la dee raafal. dama lazy because man suma façon jom nu ma waroon a Xoolal ma. sesee jom doo mën a fu ma That's accountability yow da though. nga lazy ñun lazy dama wuñ. dama over lazy ñun dañoo jën ñun dañoo yow liggéey. sax yaa ma gën a lazy man xoolal So morning ma ne yàqu. afternoon night fay landlord jënd passport. yow léegi da am jabar léegi yow ñeme nga ñaaka am good work ethic. non man kay ever Yow you since. can't afford not having a job. yeah Sa definitely. jabar daf laa fase. daf ma jaar non waaye xam nga man ever since ñafekat la. man I work 24/7. waaye yow nekkul loolu di liggéey sa bopp. xam nga campagne bi moom usually am na topics yoo xam ne mënuñ ko conclude. non bii ni ko non bii kay so moom nañ start di wrap up. nañ wrap up Then su ko defee ñu joxe nañ ko bàyyee gars rek. nañ ko bàyyee gars yi bàyyi ko. so non joxe sa kaddu. Waaw. joxe sa kàddu. raadu bi non nañ doon fii rek. waa te dara
fu mu nekk nii joxe ngeen yëpp de. So closing remarks. Closing remarks. Just closing remarks. Okay. When it comes to work ethic. When it comes to work ethics, comme ya fu nyame dron doku dulala ethical. So jama bi je ma ethical nka fole ko ngasoto, but most of the time masoto. So let me just Yeah, I think jump line. work ethic we can improve no nyame wala wati jama bi jenka doctor baji mo akafu anen uturam kunkona. You cannot improve what you don't measure. No lol waxam la. Yeah. Katu ofala wato wate and when you move fena de mialanko I think as Gambians wala na do kudra in public institutions you kula de mialanko bokake. We don't actually measure kana do ko rek na tay. Every now and then katu award even with regards to our data. How many times are we measuring? How are we going to know what is happening? How are we going to improve? The people that are not coming to work, how are we gauging how many times they are coming for work? So it's a different environment, never do in private compared to the public. That's the truth. More because you know, ni nata in a private facility, ni later killing for that HR will one and later did it. But you go to the other area, what do you? So I think one way what we can actually do is to start measuring what we're doing as individuals. Started comme Dr. Baji I know it our colleague amanka coming ko kanyo report but to hold each other accountable. Iman na do ko da ya fo iman na do ko de manyinke. And then the other thing is I feel like saying is anytime you come meeting in Gambia only few people will talk model be tara diri. Come I mean for it nim botaje ya fo mo be tara ko ro ni ndiam jama. A meeting is being called pour aller for call member caring and alba improve la nyame. I think that is also very important as individuals. Katara do la na fajang cooking fana kumata na alba nyoka wala mu nyatam ko it's always good to be transparent. Every now hanu ko ra ko na nin call man tere clear kan every time futino kana diamu kana. So we need to actually improve that as Gambian and it's true ning dangal tan comme man nafa wato do je ke bal fon ka fa nyana nafa ta you know no mot hani mu nek after ka je ka kam fa just for you to add nta bola bu rek William Greywood, 2 minutes. Tay mom dafa tanga dara. No, but te tanga because no topic bi num fa demé. Because tanga. yini do si they put leniency. Li la nga wara hit the nail pour comme on mu ngi deglu. Boyan la mu mun si janga because campaign bi su demé one side wala ñu demat noyal affaire yi di wow. We will not put that message that we want to be there community muna understand. Dana. Yeah. So accountability mo neka comme being truthful to yourself. Comme ñun ñu ko dewe comme dañu wone comme do unto others as you want them to do unto you. Yo ku nekk yaa ngi liggéey de but you are aspiring to be your own boss. Yo bëgg nga am sa own company, bëgg nga am sa own liggéey. You understand? Ba pare number 2 xoolal ahi kooku noonu. Ne léegi man suma responsibility ak lii nii ak yooyu noonu nekk ma ko di def to his fullest. Maa ngi wik kii. You understand? Mu ngi loose wala mu ngi wàññeeku through man si suma attitude wala comme man si suma lack of accountability of the things that I do. Nga yooyu noonu yëpp soo ko consider foo nekk di liggéey you will make sure ne comme man ku may liggéeyal xanaa nga amee ma suma waaye man du ma make sure ne man ma amee la you understand so xalaatee foofu noonu everywhere you dem su nekkoon ne ñun ñëpp every job place noonu nga ko dee xalaatee amul fenn fuy stagnant you understand everything will dem ci kaw because yaa ngi ko xalaatee ne déedéet man waruma lekka moom war a lekka suma sax nga xam ne ëllëg si biir sax yàlla na ma ko fay in one way or the other but pour nga dem nii relax nii nga tene mooy loolu no that's why comme fii nii most of us dañoo dem ba pension la wani comme du mun a amal suñu bopp dara Jërëjëf. Pape nangu nga Pape 2 minutes. Tay mom dama ko wax comme nuko dé dog de guys I'm telling you this we can be better. I'm telling you this guys. Let's pepper them with excellence. I believe in your criteria and credentials. And there's no limit. Yes. I trust you. Sun jambari no lan ko gisé. Dr. Pa dum ko dé waxe Dr. Pa. You're serious.
waaw balaa xaaral ma suma jàmbaar of the week maa ngi ko may booy ñoom Daabo ñoom Babacar Badiane su ko baa Diop Italie mu ngi ñoo foo mu ngeen nuyu ñëpp man Ahmed Seydi big up to you yeah Jàmbaar of the week man fàtte naa de maa ngi ko jox Pa Bojang. Abuja yeah Yeah. I think man foog naa ne he has a very good work ethic. Thank you. Who is Pablo? Pa Bojang Modou Jaaju. Aliou fu mu Pa diree Modou ka tamit. Pa Modou Jaaju. Who is Pamodou Jaji? Who is Pamodou? and Omar Nyang Who is Pamodou Jaji? Omar Nyang na Who is Pamodou Na Jaji? drive wala na Step 23. company to. Yes. Yes. Na drive wala Who na. is Pabodou? And then why Pabojang? Why him? 5 years time. Nana maa moy aman naa do ko comme absent le. Wala complainta. Wala nyakuya. And then na mi ngana kanu ala kulto. Wala ala divi aka communicate na. xaaral ma may la story bu ko Philippe mayoon si suñ parti bi mu gaa oo leen jox leen award bi Philippe mu ne dëgg dañ ko deserve ma ne ko lan ngeen deserve mu ne liggéey bi pa fajar laay jóg 6 a.m. maa ngi si place bi that's how good he is You know why that happened? Pa Bojang was a good team player. Yeah. You know why? He is. He was like kind of leading the team. But mom daf dee dawal rider, them delivery, ñi dañoo dawal moto. Make it very convenient for them. And then because comme naa fa ñaame rek min jere ñaaton ko kaaki ko leke. Ning kata was up country. Pa Bojang naka wuli mo be ñaara. He makes sure he gives you time and then he will be there on time. The time that he gives you, ina nata ko leka ko be batun kan. He will come and patiently wait for you. Definitely. So he is. You can teach that. loolu la ko docteur soxna I can call him any time of the day and ask for help. Any time of the day. Omar kaa ne Indeed. Yeah, Kemo lu wax am na solo man xam naa foofu laay starté. Pa Omar mbara de muna na kampe gal bu khaja bi fongo na fa na fra na aka kata delivery aka wonde borol na sam. Yeah. He cannot leave that. even after work part of them liggéey even though close nañ sax so he really deserves it. Christmas. Man tamit lu ma si bëgg a wax rek comme like we as workers or as individuals at least dañu war a amee goal comme kii moom nu mu ko waxee we measure what we do. So it's very important like before we go to bed and then we set our targets lan lañ war a def the next day XYZ and then if we go to work am na ñu bëri dañ dee dem liggéey duñ dee nekk si seen position si always dañ dee loiter around di move XYZ nit ñi de ana kii génn na it's very rampant si suñ liggéeykaay yi and then loolu it's really a very bad ethics man si lu ma foog and then also trying to take accountability loolu nag it's gonna be difficult on my side because of nit ñi naka lañ koo xelaatee if I see Kemo doing wrong su ma ko demee ma report ko okay Kemo mun na wax XYZ then it's normal but we need to change. We need to change as individual. We need to change as nation as well. So we need to change as a whole. kii bu mu jëlee XYZ bi yanaa tay da nga am kaana gisoo ñun fii lu ñu jàngat XYZ. dégg nga moo Z. Abu hal tati. XYZ. sorry Boy, kii léegi dafa reset from 23 to 0. Moom mu ngi 0. Dafa reset. parce que Dr. Pa. Well, I mean, 523. fruitful discussion as usual. Again, just remind ourselves ne ahi liggéey am na ahi dëkkandoor am na te ki nga liggéeyal tam sa dëkkandoor la because you spend 8 hours 40 hours a week with kooku sa dëkkandoor la te amee nga ko aha in a sense ne yow soo defaulté on your part might affect him or her nañ bàyyi xel loolu we could always do better and again waxtaan bi bari na woon jox waaye the take home message is for us to be better as a nation for us to do better for the future generation to come ñu emal ko foofu rek ba beneen incha allah. Yeah, no, kàddu yi rafet nañ xam nga léegi moom daf dee baax di doo leen am the same views because ñaari xalaat mën nañoo am. No. waaye nu Jibril doon waxee noonu la dëkk dee demee man lu ma bëgg a wax use si rek mooy you have to control what you could control. te man lu ma gëm mooy we have to be the change that we want to see in this world. You can't change the world without changing yourself. So that means luñ yaakaar si dëkk yëpp dina jël one generation bala moo change.
ku foog ne Gambia dafa change overnight Jesus Christ du del si de amut sax nobody's coming to save us fekk suñ jikko yi change fekk gestu woon ñu taxaw si kanami seet ñun in our everyday lives su nekkee fuñ dëkka fu ñooy julee fu ñooy liggéeyee if we do not embody a sense of accountability a sense of transparency a sense of good work ethic we would always produce lu jógee su suñ biir dëgg la nag métti na as well ñun dañ war a jég métti ndaw yi te ñun ñu mag waruñoo jël di commoditize métti nit yi parce que loolu tamit aaxa la waaye yow su nekkee xale nga lu la naxari si biir dëkk bi sometimes you have to criticize by creating something else ba pare soo amee opportunity bi ñu ngi wane youth si amuñ opportunity youth si bari tamit ñu ngi am opportunity te nekkuñ dañu sigil ñun ñoo xam ne ñeneen ñun ñoo la nekk di jox opportunity bi dëgg bi moom dañ koo wax waaye nañ contrôle lu ñu war a contrôle ba pare fu ma dee doore rek mooy jaami dëkk bi suñ peace suñ stability yàlla may ñu diamond may ñu oil may ñu yu bari lu ñu may mooy jaama because the moment loolu su génnee luñ xalaat si dëkk bi yëpp du possibility te Gambia cannot afford instability because ñun ñëpp a bokk tamit as well so di continuer ñaan yàlla may ñu jaama suñ biir dëkk bi ba pare youth si tamit ku nekk ko soo amee texa boo xam ne mu ngi laa tere nelaw yal na yàlla oyofal la waaye yàlla tamit daf ñu dee wax ne yes dina génne métti bi waaye tamit soo paree jógal nga dem liggéey so foofu laa ko bàyyi ba beneen yoon di wax jërëjëf suñ team bi wasalaam. Salaam.